next to each other.
Because once they ends the chaos, Dumelang bantu abadala. Akhe sanibonani. Sizawuqala ngoku. We are going to start. We don't want to keep you waiting. It's too hot and also the hall is too full. Tolika Machin. Dumelang bagolo. Ha re tlo go le tshwarella nako e telele ke ka mo le boneng re le tsa ko ntle ka gore go bollo ha rena le tse di fetlhamo ya hadio. So re bone gore re le tsenyeletse re simolle ba batlang ba tla re ke ra re simolotse. Sizoqala ke nge national anthem. Those that are able to stand, mabeme ngenyawo, and then those that are unable, they must just sit down and not stand up. Baba sa utlwang a re emelleng ka dinao ba ba kgonang ba ba sa kgoneng le ka dula mo fatshe bontate setse le utlwile re tla rola dikatiba tsa rona kana dikuane tsa rona. Over to you. Siyabonga. Bantu abadala, we are happy to see you up in Northwest kule ndawo ekuthiwa Lerume. Sizawukhawulezisa ke iprogram yethu will be very fast so that nikhululeke nigoduke kahle. Ba ha tsora le dumedisa modula stilo boetse a le dumedisa gape bagolo ba rona ba botlhe mo tulong ye ya Lerome. Ku right ukuthi siqale sizazise, but I must touch this thing yokuthi masicula umhobe wesizwe. I'm happy that upper and Northwest apha Lerume abantu they understand what does it mean in national anthem.
go botlhokwa thata gore re tle re ikitsise mme pele re tla dira jalo ke batla go ama kgang e ya botlhokwa gore fa re opela pina setšhaba go botlhokwa thata ke lemogile gore lona baagi ba lerole le tlhaloganya gore tota mafoko a pina setšhaba a kaya eng. I didn't see any movement. Benimenqe ni understand ukuthi fanele nihloniphe inhlangano makusekuculwa umhobe wesizwe, which I appreciate and I like it the most. The other second thing ukuthi when we sing the national anthem abantu abadala I can see that bafuna ukubamba enhlizweni bayayizwa kahle le ndaba, but we are not allowed to sibambela. It's only the president of the country efanele ibambela. Thina kufuneka sime still sijonge sime okwamajoni and sing the national anthem. Me se sengwe gape se ke ne ka se lemoga ke gore fa re ntse re opela pina setšhaba ga go ka gana le batho ba ba tsamayang re ne re eme re tlhomame mme ke ananele le go lebogela fela seo fela thata. Le fa go ntse jalo ke lemogile gore bagodi bangwe ba rona fa re ntse re opela ba ne ba batla gore ba tle ba itshware sefuba ba tshware pelo a bone. Le fa go ntse jalo go ka molao ga ra letlelela go dira jalo rona re tlhoka gore re eme re tlhomame ke tautona presidente felo yo le gore a ka opela pina setšhaba a itshwere sefuba. We will also allow a person who is registering abantu abadala, because we felt indoba they mustn't stand outside while it's hot and they can't stand for quite a long time. So you are not all registered. So makujikeleza will allow only that person who is doing the registration to go around the chairs apha nihleli khona. Gape ga ra ka ra kodisa batla kopano eno ka gonne jaaka le batsofe ba tswa go dileng re bone gore go ka se siame gore le me ko letsatsi le ntse le ikwadisa ka jalo go tla nna le mongwe yo o tlileng go tla a tle gore kwadisa re ntse fa fatshe ka gonne ga re se re ikwadisetse kopano eno jaaka batla kopanong. It is important also to check whether apha eBujanala region ezi sub-regions zikhona iMoratile. Is Moratile in? Re kopa go leba gore Can they just wave us? batho ba Moretele a le gone re kopa fela gore le tsholetseng diatla fa lo le teng. Abekho. Madibeng? Ba Madibeng? Hi. Khetleng? Ba ba tswang go Khetleng? Hi. Rustenburg? Oh, thank you. Moses Kotane? Oh, thank you very much. Now that we know who is in the hall and you are also supposed to know us. Jaanong re ka re itse gore ke bo mang ba ba leng teng mo holong eno le lona le tshwantse go le re itse. Oh, la Bujanala region, hola. It's nice to be here. Yeah, kumnandi balapha. It's nice to be here. Thank you very much. Let's introduce ourselves to you. Myself, I am Nonkosi Mvana. Ere re tle re ikitsiseng ba gaetso nna leina la me ke me Nonkosi Mvana. All the way from Eastern Cape, Emaxhoseni. La azonihlupha la in Northwest. Me ke tswa kwa Kapa Botlhaba ko Maxhoseng me re tlile go re tshwenya fano mo tikologong ya lona. Ahlupha la Maxhosa la. Agcwala yonke indawo njengami nje. Ndikwilungu le committee yakwa social development esihamba sonke singulomndeni sizi colleagues. Me nna ke leloko la portfolio committee ya tlhabololo ya loago jaaka le re bone re me fano re le maloko a committee eno. Kwazeke la malungu andigcinisa nje only the position yokuthi ndibakhokele njengosihlalo. Me maloko ka nna ba ile ba nkopa gore ke tle ke ra etelele pele jaaka modulasetulo wa committee eno. You look fresh. As a result, no one can say that you are really the grand and the grandparents of abantu. Nibahle, you are beautiful and handsome, all of you.
le bega le bannye fa motho a ka akanya gore le borre le bomamogolo ba bana ba ditlogotlogolwana tota le bantle thata borre lona le marata go lejwa. Let me give over to my colleagues to introduce themselves nabo bathi ukuthi babuyaphi bangabobani, so that before siqhubekeke samkelwe here ekhaya sibe sisazana ukuthi who are we. Ke kopa go na maloko mmogo le nna go le bone ba ikitsisi e le gore pele re ka simolola ka kopano eno re be re itse gore mang ke mang. Thank you, Chair. Good morning. Good afternoon. I've just woken up. My name is Bridget Masango. I represent Gauteng in Parliament, and I'm also under the leadership of the Chair as a member of the Portfolio Committee on Social Development. Dumelang bagaetso leina la me ke me Bridget Masango me ke tswa kwa provinceng ya Gauteng ke leloko la committee eno ka fa tlase ga ketapele ya modulasetulo me ke leloko la committee eno ya tlhabololo ya loago. I am looking forward to the engagements and the contributions that you will be making towards dealing with or processing rather the older persons bill. Ke lebile pele mo dipuisanong tsa rona le go utlwa maikutlo a lona malebana le molaotlhomo ono wa batsofe o re tlile go mekamekana le one gompieno. Thank you so much for coming. Re lebogile thata ka go tla ga lona. Good afternoon. My name is Magdalene Peterson. My nickname is Maddie. I come from the Free State, Kroonstad. I'm also on the portfolio committee of the chairperson leading us, social development. I'm very glad to see all the elders here. Like myself, yes. I'm also an elder. Thank you for coming. And as the chairperson said, you are beautiful, and we hope that you will give us inputs on the older person's bill, and that it will be fruitful this afternoon. Thank you. Dumelang bagaetso leina la me ke me Magdalene Peterson. Me fa ba nene ke tsa ba mpitsa Medi ke tswa kwa Kroonstad ko Foreistata me le nna ke leloko la committee eno le nna ke lebile pele go utlwa ditshwaelo tsa lona ka molaotlhomo ono wa batsofe. Eita bojana la eita. Eita bojana la eita. Ala bojana la. Ke a leboga le nna gore ebele tlotlile portfolio committee ya katletlelo loago leina la ka la itse ba bantsi ke bitswa Mme Jane e seng honorable Mme Jane Manganyi mo lerome mo so ke itumeletse gore ebele tlile ka makatlana mane gore le tle go tshwaela ke kopa le tshwaele le botse dipotso mo le sa tlhaloganyeng gore molao re o tlaleletso o re o ira o akaretse dintlha tse le bonang gore re di tlhaetse ko morago so ke re lokologang ba teng ba batla la amogelang beng ba tulo marana ne ke itumella gore le teng ka makatlana mane ke sa kgaphele thoko ke a bona le borre ba teng tshwaelang re utlweng gore la re ke a leboga. Dumelang bagolo. Good afternoon. Goeiemiddag. I am Letitia Aris. I am from George in the Western Cape. I'm a member of the Portfolio of Social Development, and I'm happy to be here with you today. And thanks for offering your time to come and give your input on this important piece of legislation. And because the legislation that we must go and amend
is what you want to see. It's about your rights. It's about your protection. So feel free to talk with us. No input are not important. Every single input are important. So whatever contribution you want to make, just do it. The department is also here. I don't know if the chairperson did say that. If there's any of you that have issues that you want to address with the department, the chair will indicate to you where they are. It's nice to be with you. Kaliboga. Dumelang bagaetsho, nna ke nna Ke a leboga. ke nna me Letitia Williams. Aris ke nna me Letitia Aris go tswa kwa Kapa Bokone me le nna ke le loko la komiti eno ya tlhabololo ya loago me re kopa gore le itse gore ditshwanelo tsa lona di botlhokwa thata ka gonne re tlile go seka dikgantsi di amana le ditshwanelo tsa lona jaaka batsofe ka jalo ga gona tshwaelo e nnye kgotsa tshwaelo e kgolo e le gore re tla dikala jalo ebile ga gona tshwaelo re tlile go e gapela kwa thoko itseng gore maikutlo a lona a botlhokwa fela thata mo go rona ka jalo re lebile pele go utlwa ditshwanelo tsa lona gompieno. All right, thank you very much. But we are not alone. We are a team. I will request them to just wave where they are. We've got our backup staff, that is the officials from the National Assembly, the National Parliament. Me garatla re le nosi re tlile le badiri ka rona e le batlhankedi ba tswa kwa parlamenteng ke tla kopa fela gore ba tsholetse le diatla ba le dumedise. They are happily single. Sfanele sibashiyela. Ebile ga ba nyalwa go botlhokwa thata gore ba se ba tsamaya fela ba iphotlege. Ai ke nabaya and then sine staff from the Department of Social Development. Bantu abadala kunemehluko phakathi kwe portfolio committee members of parliament thina sihleli la nabo as officials ngoba bona they said I hereby beg to apply bona nje. Jaanong re na le batlhankedi ba ba tswang kwa lefapheng la tlhabololo ya katlaatlelo loago jaanong go na le pharologano gareng ga batlhankedi ba lefapha le rona maloko a komiti ka gonne bone ba ile ba dira mereko ba ile ba re nna ke kopa gore nne mereko ka ikwadisa gore ke tle ke bereke thina siphakanyiselwe izandla nini and you said to us hambani niyosimela lapha eParliament so that nisi represent ukuthi what is it that you are saying so thina sihlezi la singaba bantu bathabantu bona ke as I have already said ngo I hereby makaphakama chief director awavisha abantu abadala umama civil simbiza civil re tla kopa me civil me atle a dumedise baagi me fa ile rona ba lo kwa komiti re tlhophilwe ke lona ga ra kopa tiro ke lona ba le tlhophile la re Roma go ra go le emela kwa parlamenteng re le direle ka jalo pharologano e fo ba tlhankedi ba lefapha ba kopile tiro rona re tlhophilwe gore re tle re le direle o amba ne social workers. Let's see the social workers. Wavishes phakame zona sibonwe ngabantu honorable members. Me mokaedi mogolo o patilwe ke badiredi ba ka tlatlelo loago re tla kopa gore ba batle ba eme mele ba le dumedise. Okay, is it your first time to see them? Yes. Yo. It is because that there is no space. Otherwise, unfun bahlalela ekoneni because they are not going to get it. Huh? What is it? It's a national team. Where are the ones that are coming from here? Baba baka ba selegae. Mababuye bazayithola kanjani behleze ekoneni? How are they going to get it? Okay. Buya la ngemuva.
buya ngemuva. re kopa o tswe ko morago tle fa pele ba go bone sentle. Those ones are said basuka parliament khona lapha kwi department yakwa social development. Jaanong ba le ba re ba tswa ko lefapheng la bosetšhaba la tlhabololo ya katlatlelo loago. Naziya i-social workers. Jaanong badiredi ba Once katlatlelo more loago maziphinde ziwavishe. ke tla kopa go ba le dumedise gape. Niyaqala ukubabona nalabaya. A le simolola go ba bona. You know, I like this public participation. Inenza ukuthi nicho nibe closer to those people eniqala ukubabona namhlanje. Abangavisitiyo kuni bayenza umsebenzi wabo, but it's fine. Today we haven't come for that. Today we have come for the amendment bill of the older person. Tati stulo, if awuna stulo lapho social worker nayila ngaphambili. Tata someone okanye tata lesia. Well, ga ra tlela seno ba gaitso mme re tletse kganya mametlelelo ya molaotlhomo wa batsofe ka jalo gore ke la ntlhale ba bona ga se kgang e le gore itletse mme re itumella thata dikopano tseno tsa setšhaba ka gonne But I want you to be in front so that abantu babe familiar with you and also be able to take all their concerns. Nizokhona ukuthi nibancede and visit them in their centers and also in their homes. mme nka rata gore re tle le dule fa pele gore ba tle ba le bone sentle le fa ba na le mathata ba kgone go buisana le lona ka tlhamalalo mathata ba le bana le one mo magaeng a bona. Kwenzeka ntoni pha ngemva? Can we request kuvulwe ilacango lingemva bethu nani? Hey kuyachisa man. Re kopa monyako ko morago o bulwe ba gaitso go Thank mogolo. you very much. Sinayo i-team ye interpreters. Nje andazi waye mecaleni uyabonakala la emva kwam. Come closer. Isa wozala wozala. Shame they have arrived late. Abantu abadala they will never be late, but baba kuthiwa kuthini baba delayed. They are just delayed. They are never be late. So that's why yengazi ukuthi noba amekwe iphi khona uyazifaka nje shame. Simxolele ne? mme gape re na le setlhopha sa rona sa baranodi ba ile gore ba tlile go thusa ka thanolo. Awuqeda Tolika, I can hear. It's fine. Then sinayo ne team of the security from parliament nabo mavishe were protected back and forth la niyabona na namaphoyisa emnyango, so we are fine here. No one must be afraid and asabu ukuthi hey I am going to be killed or I'm going to be beaten because ndikhulume apha eholweni. mme gape re na le setlhopha sa tshireletsego go tswa ko parlamente gape le sepodisa sa rona se teng ka jalo le se ke la tshoga re sireletsegile fano o se ka tshoga gore fa o bua sengwe gongwa go ketekwa ga o tswa ka holweni gore bule sengwe se se phoso go lolosegang go ntsha maikutlo a lona ka gonne re na le batho ba ba tlileng go re sireletsa. Then ke ngoku baphakamise izandla aphi la security. Re kopa le swetse di atla ba tshireletsego. Abasafuni nokubulisa naba abanye at the back bajonge kahle uyoreporta if unomuntu okuhlukumezayo la next to you. You must go and report to them. Thank you. Fa ile go gora le motho go tshwenya gore kgotsa go kgerisa mo bege ko ba diredi ba rona ba tshireletsego. Yeah. Oh, now we are going to get to the business of the day. But we've got our councillor here, Councillor Kuno, uzawusamkela. And apha sinayo nohoshi. We are blessed. We knew that in a place where there is Jane, uhlala ubabona ohoshi. I respect the hoshes ala eBuchanala. Phezulu ngenkosi phezulu. mme gape re na le mokhanselara wa selegae reno gape le kgosi e tswang ko mošate re itumela thata gore fa re na le Jane ra itse gore ba mošate ba tlile go nna teng. Samkele councillor sizokwazi ungena emcimbini. Re kopa o re amogele mokhanselara. Halala bojanala halala. Halala bagodi halala.
ke simolle ka gore ke dumedise chairperson wa portfolio. Let me start by saying my greetings to our chairperson of the portfolio committee Ke dumedise le maloko a otlhe a portfolio. and greetings to all the members of the portfolio committee. Ke sa lebale le wena Mme Jane ke re motlotlo ka wena re le baagi ba Bojanala. Not forgetting Mayor Jane, we are very proud of you as the residents of Bojanala. Ke dumedise the backup staff and the administration staff sotlhe sa palamente. And then greetings to both ba mafapha a tsamaiso ba ba tlileng ba ba leng fano. Security cluster, Ba tsa tshireletsego, the social worker tsotlhe, all our social workers, bagodi, our elderly ones, ke a le dumedisa. greetings to you all. Kgosi e teng ka fo gare ga rona re re mma batho re go tlhompile And then le the lekgotla la gago. The chief in our midst, we want to say honor to you, together with those who are accompanying you. Botlhe ba ikarabela mo stakeholders sa Ward 17 Council of Churches, ba tsa tshireletso ba rona ba mapodisi a selegae. And then all those who are responsible with security, our local police, those who are actually involved in our Ward 17 responsibilities, we are conveying the same sentiments. Di ward committee tsotlhe tse ntse di re thusa tiro e sentse e simologa. And then all the ward committees who have been helping us since we started with our program. Ba eng go tlhaga kgakala le gaufi ke a re dumelang. And those who are coming from far and wide, greetings to you. Portfolio chairperson ga ke tle go tsaya sebaka fela fa sa ka ke go tla go lamogela. I'm going to be brief. I'm not going to speak at length. My responsibility is just to welcome you. Ke re re tlo go tsenela le lona kopano ya lona ya bill amendment ya bagodi. Let me say, we are going to get involved together mo molaotlhomo wa rona o mametleletsweng for the elderly. Ke re bagolo ba rona sa ntlha se segolo thata ke gore re tswelele re leboge government ya rona ya ka engage batho se ke sona se se bitswang true reflection of democracy go dinageng tse ding ga re bone batho ba buisana le puso ba ba tsaela ditshwetso. So we want to say, as the elderly ones, we are very, very grateful for the step taken by our government, which shows that they are recognizing the older ones by means of this bill. So this is something that we find in our country. In some other countries, they actually don't do that for them. In fact, what they do, they just make decisions for them. Yaro chairperson of committee re lebogela ga o tsena ka fogare ga parlamente le minister o re lebogela gore ra leboga gore nako le nako engage ang bagolo fela ka tselentseng yalo ya ka re dira le rona kwa fatshe. And to our chair, we would like to say, please, when you arrive at the parliament, pass our thanks and our gratitude within the parliament to say that we are very grateful for involving us, involving our elderly ones. We are saying these thanks to you today. Ya no bagolo botlhe ke rata gore ke a lamogela fa ya ka mokhanselara Kgosi o tlile go tswala ko morago yano ya ka ke le first residence in governance ke le number 1 ke re ke a lamogela ka setswana sa rona ko mafelong a manga a fapaneng ba re dintša di bofilwe yanong fo re nnang teng ga gona dintša mo masole ga o ka nna teng ga re tsoga ra rapela re solofela gore ebile ga o le sireletsegile la amogetswe ebile bagolo lokologang. I want to say to our elderly ones, we want you to feel free and welcome. As a councillor, I'm doing my responsibility of saying the words of welcome. The chief will close at the end. In our language, we have an adage that says that dinja di bofilwe. In other words, dogs have been left on the leash. So in the literal sense, that is actually the case here, and we want you to and engage with us. Ya no ga ke tswala ke re national chairperson of the portfolio ke re e re ga le boela kwa morago le fitise molaetsa ka kwa parlamenteng gore rona re le office le mo councilor fana ya puso selegae fa ra re ga le tsamaya le a go tsamaya kwa ntle le begelle lefatshe gore rona re le ba Ward 17 ra re we are in solidarity with people of Palestine ebile re gakolla le go rotloetsa baruti gore ga ba rapela gore ga go sana modimo wa Israel batho ba rona they are dying each and every hour in Palestine, so we are saying we are standing with people of Palestine. And then we want to also say more to our chair that when you arrive, please convey our thanks at the parliament, and at this particular place we want to say that
re eme mmogo le batho ba ko Palestina gone jaanong jana modimo o rapelwang o mongwe fela ka jalo re letsa gore re ne sopo sengwe le bone le go ba utlwela mo gare ga manokonoko a ba fetang mo gone jaanong jana. Yaro chairperson of portfolio committee and the portfolio committee members re kopa fela so se le sengwe re le officer ga mokhanselara gore re kopa gore ga le dula fase ko parlamente le ko portfolio le kang go tla ka leano la go godisa gore lo ketse di social worker di nne available ka bontsi ko di wardens tsa rona because metse ya rona ya gola tsatsi ka letsatsi ya no batho ba rona ga ba kgone go fitlhelwa ke di social worker ya no kere ke a leboga. So we want to say to the chair and to members of your portfolio committee, when you arrive at the parliament, please convey our thanks. But what we want to say is that please try and strategize and come with a way of how we can increase a number of our social workers, because right here we are having villages that are growing bigger and bigger, and then the demand for social workers is so huge that social workers are not able to reach everybody who is in that particular need. Some of fellow kopa le le ba le koko la portfolio to say ga le nna fase re kopa gore ba golo ba rona e nne party ya batho ba ileng gore ba tle go enjoy ba taste le di fruits tsa democracy ya rona tlayang ka leano la go eletsa ba golo ba rona dijo kana tironyana kana di program tsa gore le ba kokwantse le ba eletse di cooperative tse di phelang, because ga re batle di cooperative le dio tse dintsi tse ileng gore ga dina implementation tlayang ka leano gore re leke go tlhabolola ba golo ba rona ka re melao e change ya di company tsa private le tsa government gore e batla go thapa batho go simolla go mengwageng ya 18 years go fitla go 35 years, and batho a sentse ne le di breadwinner mo malapeng a bona e sentse ne le bona ba ba eteletseng malapa go pele ano kare le kang gore le tle ka leano la gore re ba bone gore ka ba tsenya yang gore ba kgone go fitlhella sa go tja ke a leboga le amogetswe. And then one more request that we would like to make is to ask the chair and your members to please find a way of finding how the elderly ones can actually benefit from our democracy. We know that today employment is focused on those who are from 18 to 35 years of age, but many of these senior citizens are actually still breadwinners in their homes. So we would like you to see if we can come up with some close cooperations that they can actually get engaged in and benefit and enjoy the fruits of our democracy. Phansi ngohlukumezo lwabantu abadala phansi. A go sotlwa ga bagodi go fele ba gaetso. Ngoku ke samkelwe apha ekhaya Re sa tswa go amogelwa jaanong mo nakong eno. and sifilisha si free and happy. Re ikutlwa re gololesegile ebile re itumetse. Into endikhohlwe nje ukunihlebela yona and also dinenze nibe aware about it. Selo sengwe se ke lebetseng go lo sebela sona se ke batlang gore lo se lemoge Ukuba niyavele TV-ni ke gore lo tlhageletse mo televisioneng for the first time ungaka uyaqala uvele TV-ni. o le mogodi yo mokana lekgetlo la ntlha lo a simolla go tlhaga mo televisioneng. This is love esinibonisa yona that the government really loves you. Selo seno se ke lerato le puso e le bontshang lone. You must always smile ke in the TV and also niyavela ku social media, YouTube, Instagram, Twitter, yonke lento yabantwana niyavela, so you must smile. Dirang gore lo nna lo ntse lo ntshitse meno lo nyenya ka gonne lo a tlhaga mo di platformong tsa rona tsa Twitter, tsa social media, Instagram, lo nne bantle tlhagisa meno a lo nyenye lo ntshe monyebo wa lona. Siyaqhubekeka ke xa siqhubekeka in this way sizawunikeza uhonorable omnye wethu ani summarizele ukuthi le bill size ngayo the amendment bill, knowing into ba sine act ka 2006 kodwa because of the abuse
eqhubeka kubantu abadala, we saw it necessary to fill the gaps nokuthi sihlomelezele the other things esibona ukuthi aziqinanga kahle ukukhusela amalungelo enu. jaanong re tlile go tswelela pele gone jaanong jaana mme pele re dira jalo re tle go kopa o mongwe wa maloko a rona a tlotlegang gore a lo sobokanyetse molaotlhomo o re tlileng ka ona go lo bolelela gore sentlentle o ka ga eng ka gonne re bone gore go na le ditlhaelo dingwe mo molaong o amang bagodi wa 2006 ka jalo re berekana le tsone e le gore re tle re kgone go bona gore ke dilo dife tse di ka dirwang e le gore lona jaaka bagodi lo nne lo sireletsegile. So Honorable Aris uzaniridela I summarize ngoba I know akhange nibe nalo ithuba lokuthi ni read ngoba niyifumana manje emnyango, so uzoyi summarize so that abone ukuthi okay. Jane is whispering to me that we should also acknowledge the presence of MMC of special project from Rustenburg. You are welcome. Gone jaanong jaana re batla go amogela motlotlegi wa rona wa di-special projects go tswa mo bojanala Rustenburg re go amogela raitso mme modulasetulo o fetsa go tlhalosa gore gone jaanong jaana re tle go kopa o mongwe wa batlotlegi ba rona e leng mme Aris gore a re sobokanyetse molaotlhomo. Samkele no mama obuya khona enkundleni angazi ukuthi enkundleni kukuphi ke lo ena maitsho wa amogelesegile go tswa ko mokgatlhong o tla o tlhagang o tswa go go one ga re mme gore kana ke ofe. I've just said umuntu omdala akabi late but uba delayed. So they were just delayed aba lateanga. Ke fetsa go bua ke re batho bagodi ga nke batla thari ile mme bone ya bele ka mabaka a tiego ka jalo ba nile mabaka a tiego jaaka ba gorogile jana re le boga bogone jwa bone. Boma nanga manzi thathani nanga manzi bantu abadala ninxaniwe kuyatshisa endani watholanga nanga manye ayi2 nidlulisele nabanye ngale enzansi nangapha nawe nawe unxanelwa amanzi or unxanelwe ini? No, I am married but I'm a widowed. So ngathi ubuzikhethela mna ayipick wena. Akhona amanye amanzi? Can we ask Fungile? Aphelile amanzi? Yes, ayeza they are coming. Fedile. Uzawuthola amanzi azakwenza ungaphindi unxanwe for the rest. Otla amagala metsi le gore tla ana mele ka motla ga o kitla o nyorwa. Kumnandi Northwest kumnandi. It's nice to be here. It's nice. Okay, I'm giving over to Masizole ke manje sibe quiet. Those abangenayo that are delayed mabayongena lapha enzansi. I think there are chairs pa egcineni. Kajalo ke a rola ge marapo ba ba tsena ka tidimalo jaaka ha re sobokanya. Thank you very much, Chairperson. Bolidila setilo ke a go leboga. So I will tell you what's the purpose of this bill. Ke tla lo bolela ka boikalelo jwa molaotlhomo ono. The bill seeks to amend the Older Persons Act number 13 of 2006 to address its implementation challenges. Molaotlhomo ono o maikalelo a one ke go mametlelela molao o amana le bagodi wa bo 13 wa ka 2006 e le gore seno se dira gore molao ono o kgone go tsenngwa tirisong kgotsa gore re bole mathata a go palelwa ke go tsenngwa tirisong ga one. It seeks to insert new definitions and new provisions relating to the monitoring and evaluation of all service to older peoples and to make provision for the removal of older persons to temporary safe care without a court order. Boikalelo ba bona ke gore go tsengwe ditlhaloso dingwe tse dintšha mmogo le ditaelo tse dingwe tse dintšha tse e leng gore di tla dirisediwa go nna go beilwe leitlho ditirelo tsotlhe tse di direlwang bagodi le go sekaseka boleng jwa tsone mme gape le go dira gore go nne le melao e e dumelang gore bagodi ba kgone go ntshiwa mo mafelong a ba nnang ko gone ba isiwe ko mafelong mangwe a tshireletsego a nakwana mme seo se tla dirwa kwa ntle ga gore go letelwe taelo ya kgotlatshekelo. It also to tighten up the existing implementation and compliance measures
mme and to gape effect some textual amendments for greater clarity. mme gape e batla gore go gagamadiwa dikgato tse di tsewang tse re nang le tsone gona nong jaana tsa gore go ikobelwe melao le go dira gore mekwalo mengwe e mo teng ga molaotlhomo ono e fetolwe e tlhabololwe gore e tlhaloganyesege sentle. But there was also gaps identified in the Older Persons Act, and it's Just a minute. I saw one gentleman. Are you able to hear our language? The Sotho or Tswane at the back? Are you able to hear? Go na le rre mong ko morago gore a kgona go utlwa dipuo tsa rona Setswana Sesotho. Okay. So the bill seeks to address the gaps in the Older Persons Act and its implementation. Is this seeks to address the following challenges? Molaotlhomo ono o boikalelo ba yona ke gore ba batla go rarabolla ditlhaelo dingwe tse re nang le tsone mo teng ga molao wa bagodi gore molao ono o kgone go tsenngwa tirisong sentle mme go latela dintlhakitse kgotsa dikgwetlho di le mmalwa tse e leng gore di go tlile go berekana le tsone. It want to address the lack of coordination between the government and to deliver services to you as the older persons. Boikalelo ba yona fano fa ke go dira gore ke go bakanya mathata a go tlhokega ga tirisano mmogo fa gare ga mafapha a farologaneng a puso le go dira gore bagodi ba direlwe ditirelo tse ba tshwanetseng go di direlwa. Yeah, it is also important that non-inclusion in the act of the valuable role that you older people are playing in your families of passing knowledge and wisdom to the younger generation. Maybe le gape ba tlile go ela tlhoko gore dilo tse di sa tsengwang mo teng ga molaotlhomo ono tse di tshwanang le seabe se se molemo se lona bagodi lo nang le sone mo teng ga malapa a lona sa go fitisetsa kitso le botlhale go ditlogolo tsa lona ntlha eo e tsengwe le yone mo molaotlhomong o. Also the lack of legal provision for older persons to be capacitated on non-communicable diseases, and also the lack of legal provision for services to older persons with disabilities and chronic illness. Mmogo gape le lebaka la go bo gona le kgang ya gore ga gona taelo ya semolao e tswentseng mo teng ga molao o ya gore bagodi ba kgone go rutwa ka ga malwetse a e leng gore ga a fetele malwetse a nnang lobaka lo lo leele jalo le jalo gore a kgone gore lone a akarediwe mme ba tla ba kgone go thuswa ka tsela e ba tshwanetse go thuswa ka yone. It is also important the lack of proper monitoring and registration of community-based care services and residential facilities. But there was also a lack of legal provision for training of caregivers providing fair care services. Selo se sengwe gape se se tla elwang tlhoko fa ke kgang ya gore gone jaanong jaana ga gona tsela e tshwanetseng ya go katisa batho ba e leng gore ke batlhokomedi ba batho ba ba godileng gape go tla dira gore go nne le taolo sentle ya magae a e leng gore ke a tlhokomelo ya bagodi le mo mafelong a bana mo gone le kgang fela ya gore gone jaanong jaana ga rena taolo ya semolao ya gore batho ba ba tlhokomelang bagodi ba katisiwe dilo tseo re batla go di tsenya. Yes, and we have realized there's a lack of legal provision for the removal of older people to temporary safe care, resulting in older people's continued staying with their abusers. Many of you have been abused by your family or those ones that you are staying with. So that is what we try to achieve, staying with the abusers in case where there are no alternative accommodation. Maybe la gape re ile ra lemoga gore ga gona taolo epe ya semolao e amanang le go tlosiwa ga bagodi mo mafelong a bana mo gone fa ba tshwarwa makgwakgwa kgotsa ba sotlwa bothata bo di dirang gore ka gore fela go sena lefelo le lengwe le ba ka isiwang go lona e be nna tshwanetse go tswela pele ba nna le motho yo ba sotlang dilo tse dintseng jalo di Yeah, the bill seeks to address the gaps in bringing the alleged abusers before a magistrate
As a result, cases of abuse of older persons are always thrown out of court due to a lack of evidence. Mme ebile gape ntlha e nngwe ke gore go tlile go berekana le ditlhaelo tse di leng teng tsa gore batho ba ba sotlang bagodi ba tlisiwe fa pele ga magistrate ka gonne bothata gone jaanong jaana ke gore dikgetsi di le dintsi tse di amang bagodi di a tshololwa kwa kgotlatshekelong ka lebaka fela la go bo go sena bosupi jo bo amanang le go begwa ga tsone. Yes, the lack of legal definition of physical abuse, abuse holders are not protected from certain unlawful activities that constitute physical abuse. So gone jaanong jaana bagodi ga ba sireletsega go tswa mo ditirong dingwe tse di tlwaelegileng tse e leng gore ke dingwao tiro tse di dirwang gantsi tse e leng gore ha di dirwa tota tsone di a bo di lebega jaaka tshotlo kgotsa go tshwara makgwakgwa ga bagodi. We have identified the gap in terms of empowering a clerk of the court or registrar to provide the minister with the details of the offender, conviction and sentence for the purpose of adding such information to the register upon conviction and sentence. Me gone jaanong jaana re bone ditlhaelo tse dingwe gape tse re batlang go berekana le tsone tsa go naya dithata go clereke kgotsa mokwadisi wa go kgotlatshekelong gore a kgone go naya tona ya rona tshedimosetso e amanang le dintlha tsa motho yo sotlang kgotsa yo tshwarang bagodi ba kgwakgwa le go tlhalosa gore sekwebo le katlholo ya motho o e tshwanetse gore e nne se sentseng jang ka boikalelo jwa gore ditlhaloso tseo e nne tshedimosetso e oketsegileng e tlileng go tsenngwa mo teng ga registera eo ya rona. So the key amendments in the bill include strengthening and protection and prevention of abuse of older persons, strengthening of coordination mechanism between government departments. Ka jalo ge dintlha kgolo tsa mametlelelo ya molaotlhomo wa rona e tle go amana fana fa le go nonotsiwa ga ditshwanelo tsa bagodi gore ba tlogele go tlhola ba ntse ba tshwara makgwakgwa le go sotlwa mmogo le go nonotsiwa ga tirisano mmogo fa gare ga mafapha a farologaneng a puso ka maikalelo a go fedisa ditiro tse re buileng ka tsone gore ke ditirongwao tse e reng ga di dirwa tota be di felela ka tshotlo ya bagodi. The bill wants to eliminate the elimination of harmful traditional practices, including witchcraft, accusation against older persons, making provisions for recognition, the responsibility of older persons in passing intergenerational knowledge and wisdom. Bibele gape molaotlhomo ono wa rona se o tlileng go se dira fano fa ke gore o tlile go dira diphetogo tsa gore go tlosiwe go se ka ga tlhola go dira ditiro tse e leng gore di kotsi mo bagoding. Dingwe tsa tsona tse di tshwanang le go latofadiwa ga bagodi gotwe ke baloi kgotsa ditiro tsa boloi tse di ntseng jalo ba batla gore ba sireletsege mme ba tswelele ka boikarabelo jo ba nang le jone jaaka bagodi e le boikarabelo jwa go fetisetsa kitso le botlhale go dikokomana tsa bone. The bills will also want to enable the Minister of Social Development in consultation with members of the provincial executive to make information available and counseling on non-communicable diseases, strengthen registration and monitoring of residential facilities and community-based care and support service. Me se sengwe gape se se tla dirwang ka molaotlhomo ono wa rona ke gore tona e tlile go newa tshedimosetso e leng gore ya tlhabololo selegae ene jaaka tona mmogo le go dirisana ga gagwe le bakhuduthamaga ba bangwe ba puso ba tla dira gore bagodi ba kgone go sidilwa maikutlo ka ga ditiro tse e leng gore di ntse di ba diragala e leng tse di seng monate di tshotlo kgotsa go sotlwa ga bone jalo le jalo e le gore go nonotshiwe kgang ya ditshiamelo tse ba nang le tsone tse ba tshwanetse gore ba di newe. Yes, the bill seeks to remove you older people to a place of safety. Inclusion of persons who had been maltreated, abused, neglected or degraded by a caregiver or a family member as a person in need of care and protection. Molaotlhomo ono o batla go sireletsa lona jaaka bagodi gore ha lo mo mathateng lo kgone go tlosiwa mo lefelong le lo sotla mo go lona gore lo ye ko lefelong le le sireletsegileng ka gonne le batho ba fela ba bangwe ba ba itemogelang go sa tlhokomelwe kgotsa go tlhokomologiwa go sa ne tlhokomelo e ba e tlhokang e ka tswa e le se se dirwang ke leloko la lelapa kgotsa motho yo mongwe maikalelo a yone ke gore lo newe tshireletso mo go le tlhokomelo e leng gore lo a e tlhoka.
Yes, so extension of the definitions of physical abuse to include unlawful detention, medical sedation and shackling, deprivation of nutrition or medical care, neglect or exploitation of an older person in any manner. Ka jalo go atolosiwa ga lereo le le buang ka tshotlo ya bagodi go akaretsa go tshwarwa kgatlhanong le go rata ga bone ba tswaletse gongwe mo tlung go sa newe melemo e ba tshwanetse gore ba e newe go dirwa dilo tse e leng gore tota di kgatlhanong le thato e e leng ya bone dilo tseo tsotlhe ga di lejwa di ke katoloso ya bokao jwa mafoko a reng tshotlo kgotsa go tshwara makgwakgwa ga bagodi ke eng. So therefore, once you raise your hand and you want to come and speak on the mic, it's important that you come to the mic and say, but Chairperson, I think this must be in the bill. So that you must speak to what the bill seeks to achieve. Ka jalo re kopa gore ha lo tla mo se buela godimong seno se lo tla go bua go lo sege le mmolelle modulasetulo gore modulasetulo dilo ke tse re ka bonang di tsentswe mo teng ga molaotlhomo ono wa rona lo mmolelele dilo tse dintseng jalo ka gore ha lo dira jalo lo tla bo puo ya lona e amana sentle le diteng tsa molaotlhomo o re tleng go tlotla ka one fa. Ki a leboge. Thank you very much. Yeah, she wants to speak this language. Shame. I'm deployed in this province, so I must learn the language. Yes. Yeah. Thank you very much, Honorable Aris. Re go leboga thata motlotlegi Aris. Let's agree ukuthi much as she was speaking very fast, but at least we managed to catch up some of the summary of what you have in your hands. Mari dumelana ka gore le fa ana bua ka bonako re solo fela gore kgonne go anya go se kaenyana go tswa mo molaotlhomong o ona o tlhalosa. The procedure in the process for the bill is to tell us whether you support this bill, the amendment bill, or you reject it. If you reject it, you have to tell us why. What is it that you think we have left it out? What is it that you think we must add on the amendment bill? After that, we will go with the bill and take all your views and present it at the parliament, and then you can switch on 408 channel. You'll see us presenting all your views from all the provinces. No, but this is the last province out of the 9 provinces that we have visited. Janon tsamaiso e re tlile go e dirisa gone jaanong ke gore re tlile go le na tshono ya gore le ntsha maikutlo le ditshwaelo tsa lona mme go tswa fo o re tlhalosetse gore a dumalana le molaotlhomo ono kgotsa o ganetsana le one fa ile gore o ganetsana le molaotlhomo ono re kopa o re tlhalosetse mabaka a gago a go bo ke eng fa o ganetsana le molaotlhomo ono mme gape gongwe o akantsha gore ke eng se le gore se ka tsemwa kgotsa sa ntshiwa mo molaotlhomo ono gore o kgone go dumalana le wena mme jaaka re ntse re tsamaya nageng yotlhe eno ke porofense ya rona a bofelo ka jalo dikakantsho ditshwaelo maikutlo otlhe a ra bone mo nageng eno yotlhe mo diporofenseng tsotlhe tse robongwe a re tlile go a sekaseka kwa parlamenteng jaanong ka nako e re tla le kopa gore le tshube mo channel 408 mo televisioneng go bona fa re ntse re mekamekana le molaotlhomo ono re ntsha maikutlo a lona la ntshitseng fa re ntse re tsamaya re letela mo nageng eno yotlhe. If you don't believe what I'm saying, you can take your phone and SMS your grant and ask them to open up the YouTube and check ukuthi awuziboni napha. You'll see yourself in that YouTube and bingo bukwatile. Jano fa ile gore ga o dumile se ke se buang ke tla go kopa gore o ye o go kopa setlogolo kgotsa setlogolo sa gago gore mo founung ya gago a go bulele YouTube ke mo tlile go ipona teng gore ke ne ke bua nnete ke wa go o tlile go tlhagelela mme jano bothata ke gore jano ga o lebege sentle ka gone o no sa nyenye Khona lo mfana lo khange ndim introduce and naye in fact he is not alone.
uhamba neteam yakhe nguye lo hlezi lapha ku YouTube onikhuphayo njengoba ninonke la you are being seen apho ku YouTube eTVini kwezi TV nana zabantwana. Gona le re mongwe ke lebetse go mo itsisi ke eno o ntse fa pele ga rona fano ke eno tlhomisang gore la tlhagelela mo YouTube le mo mafaratlhatlheng a mangwe gore bana ba lona ba le bone kwa lapeng fa le tlhagelela mo TV. Okay, now we would like to request you bantu abadala to raise your hand uzotsho la your name, where you come from, and also you tell us whether you support the bill, that is uhamba nayo or awuhambi nayo. Utsho la eTVini kahle kahle so that sukapturishe and also unqume and pose it for the camera. Jaanong bagolo ba rona yaanong ke nako ya gore re tsholetse diatla tsa rona fa re batla go tshwaela re tlile go le supa le tlile go nna mo magareng fano mme fa o tla go bua ka tswe re itsise leina la gago gore o tswa kae mme gape le gore a o tshegetsa molaotlhomo ono kgotsa o ganetsana le one o ska le balatlhe gore o nyenye o ntshe meno ka gonne o tlile go tlhagelela mo televisioneng. Those that have personal and sensitive they mustn't come to the public hearing or the mic. They can go to their social workers. Where are they sitting? A space for the elder person. There is also that table. You are allowed, if you are sent by your forum, your sender, they wrote everything that they would like to raise, we submit a pass. So if written submissions are also encouraged and are accepted. Jaanong fa ile gore ona di dikgang tse di masisi dikgang tsa botho re kopa gore o ska tla fano mo sibuela godimo gona le mo re kopa gore o tle o kopane le modiredi wa katlatlelo loago gore le buisana ka kgang ya gago kgotsa fa ile gore o tswa ko forumong kgotsa o tswa ko setheong se o se emetseng mme gona le ditshwaelo tse le di kwadileng o ka di romela ka fa tafoleng eno fano ka gone le ditshwaelo tse di kwadilweng ra di amogela. All right, Baba, MMC sondela langa kuKhoshi, and then you can take those two chairs. Uhambi ufakelela lapha ya. Then sizoqala ngapha. No, don't worry. You'll get an opportunity. Lower your hand. Let's start this side. Re tlile go simula ka fa re tlhakore la me la mole. Baba kwa mojeng le tlile go bona tshono ya gore le akgele. Sizoqala ngawe baba. Re tla simula ka wena rra. Size ngawe baba. Mauthi size ngawe usho ukuthi uya la emidlini. Fa re ratele ka wena o tle mo magareng. Woyika ngo. And then size kuwe ma. Mama re tla mo go wena. Angazi ukuthi ngomupho phakamisile omunyuthi. We'll take only 3 at a time because akuna zitulo la ngaphambili. Re kopa gore re tsaye diatla tse tharo fela ka nako e lengwe ka gonne re tlhaela ditulo. Be mindful of the time ke baba. Me re ske ra lebala kgang ya botlhokwa ya nako. You must always remember that even other people would like to come bazo shona bo inkulumo yabo. Tswetse gopola gore ba bangwe le bone ba ka rata go nna le tshono ya gore ba tle ba akgele. Uyaphike ngokwena ba. I asked ukuthi uyezwa na what yes. Ngoku yaphi? Ke ne ka botsa re gore a wa tlhaloganya se se buang wa re jaanong o ya kae? Mtolikeleni bethunani I requested that. Tolko wena Afrikaans. Okay, let's give you Baba uzobhala later on. You're the first one. Sanubalibazisa bathu. 3 minutes, Baba. Zako khole go khemotsamisa tiro. Sa ke tsena go khore go khemotsamisa tiro. Let me take this opportunity to thank you, Chairperson.
Chairperson, whatever Senesi we were on this summary, the elderly amendment bill, Chairperson, whatever what was mentioned in the summary of this amendment bill, from bullet number 1 to bullet number 10, go tloga ka bullet ya ntlha go fitlha ka ya lesome, I agree with, but I disagree with. ke a dumelana mme gone ke ganetsana le se se kwadilweng. Lebaka e le eng, The reason, re na le all the portfolios. Tse di sitang ko parliament from the province. Tse di leng teng mo di municipality. the reason is because we have all the portfolios that are in parliament and are also seated in the municipality. And then again, re tsa morwalo o nko o dirwa ke di councillors, di MECs, ba re folela mosebetsi to the ministers. O di isiwa ko di social working and in overloaded. And also it is because the responsibilities that are supposed to be taken care of by the municipalities and councillors are being weighed on to the social developers. And it is disgracing, we do have a leaders, being the councillors, ba elected to get the people at the ground, ba na le di constituency. Me se se botlhoko ke gore re na le makhanselara ba ile gore ba tlhophilwe ke setšhaba mme ba teng mo di constituency tsa rona. And then these councillors are very arrogant and disrespect to the elders. Mme makhanselara ano a makoko ebile ga ba tlotle bagodi ba rona. More especially people ba ba le gore ba sit inside the offices of the mayors. Segolo bogolo makhanselara a ile gore ba mo officing ya musakgotla. Ga ke bua so, re bua ka dipelo tse di botlhoko. As I'm standing here, we're speaking with a very sad heart. Mo ile re gona le di forums tse di launchitsweng ke di mayor together with the MECs. Because there are forums that were launched by the mayor alongside the MECs. Through the office of the premier. Ka ofisi ya tonakgolo. But now, the forums tse di kgethilweng ke di white elephant. But now the problem is that the forums that were chosen have become a white elephant. Then from the from the paragraph number 2, bullet number 1 to bullet number 10, I agree and disagree. Ke ne ka uma ka pelenyana gore bullet 1 go fitla ka bullet 10 ke dumelana le tsone mme gape ke ganetsana le tsone. And then the Act number 13 of 2006. Me file molao 13 wa 2006. Before we can decide, this parliament is coming here to amend this bill. I went through it before parliament came here for us to amend this bill. Then go refer from page 17. I would like to refer you to page 17. Yeah, the bill. Number 17 years. Paragraph number 4. It says person or bodies consulted. Tsebe 17 serapa 4 yare batho ba go ikgolagantsweng le bone. Then now the amazing people who were consulted before this bill in a green paper, they are not here with us. Se se gagamatsang ke gore batho ba go ile ga ikgolagangwa le bone mo pampiring e tala ga bana le rona fano. And ele bona ba simolotseng ba tsaya ditshwetso le ke ditshwetso tse in a green paper, we suppose gore ke be re tla fa re tlo gore these people ga ne ba simolla di different organizations and a different department from the government. And now these people, since they were the initial decision makers as part of the green paper draft, they come from the department and they were supposed to be here. The inputs in that time, department how it really Department of Justice, Department of Transport, what they've been doing regarding this bill. Now, then that one is important, that one is important. Now we want to know their inputs. Since there are various departments that were the initial decision makers, want to know such a department, what input did they make? The other one, what input did they make? So that we can agree or disagree with the inputs that were put forth. Rotlo amend dilo tse se di dirilwe before. In other words, I don't know
re tsaya tsele tsa ntlha tsele re ibela go thoko gore we start a new page. So now I'm asking myself that we are here to amend a draft that has already been written before. So now my question is, are we swiping away, are we pushing away what was written initially and then having a new bill at hand? So I will make a pause a little bit. I pause. I pause. When I'm first. I can't wait. Ndiyanyanzeleka ndikuphendule nje. Kaloku, let me try and capacitate you on what the bill means or amendment bill. I've already said that there is an act of 2006. So when you amend, you don't wipe away what is there. What we are saying, these ones, the amendments, it's not all the clause that we have amended. We are saying because of the abuse ekulayo for the elder persons, let's also include and make it tighter out of the act. Remember, the one of them that I can make an example. We said the older person, before you remove her or him from her home or his home, you have to get a permission from the court, and the court must give a yes and nod for that particular person to be removed. And it took a long route and a long way. But now this amendment is also saying you are able to remove that particular person or abuser, the one who is abused. And the community is also saying, hey, akahlelanga kahle lo muntu uya abuse ekhaya. Mara sazi ukuthi sithini, the social workers that are here are the ones that are going to write a report and recommend that that particular person, frail maybe, also phazamisekile and old enough. So we are thathwa lego because of that assessment. That's another lento. Otherwise, these centers were there before, but ubungakhoni as government or as department to remove that particular person. Manje sithi makati abantu bekhaya or abantu befamily or the communities ziyavuma ukuthi hey kubi laphaya uyashaywa ngabantwana bakhe uya-abuswa, because there is this thing of raping yabantwana batsha rape abantu abadala. You can be abused at home, you can be abused at the center, you can be abused by the communities. Hayi ukuthi only by your children. Laba ningafuna ukubabophisa ke nibathathe nibasetshele ngoba niyabesaba ngoba bayanishapa phela. Akushapele your pension or your grant, bakushapele ukuthi ungavumi ukubanikeza. There are those things. Siya amenda ke manje, siyahlomela out of that to protect you as older person. Cacisa ke ba. Janong fa re bua ka go mametlelela re ke tlhalose jana gore re mametlelela ile gore gone go nonotsha molao o setse o le teng ka sekai ke tla gona sekai gore pele mo molaong o re na le one gone jaanong gore o gone go ntsha motho mo legaeng la gagwe ka go bo a sutliwa ene ra itse gore bagodi ba sutliwa fela thata ebile tshotlego ya bone e anama le go feta fana go ntse tsamaya jaanong o no tlhoka gore o go kgotla tshekelo pele gore o bone tumelo ya go ntsha mogodi ko lapeng le sutliwang kwa go lona.
jaanong e ne le mosepele o molele pele mogodi a ka kgona go ntshiwa mo legaeng leo gone jaanong jaana re batla go nonotsha molao ono ka gore re fa ile gore baagi ba tikologo eno ba dumela gore mogodi ono wa sutliwa kgotsa badiredi ba katlatlelo loago ba dumela gore mogodi ono wa sutliwa ga o tlhoke go ya go kgotlatshekelo gona le molao ono o nonotsha batho bano gore ba montshe mo legaeng leo le a sutliwang go lone mme ba kgone go mo baya go setheong se a tla babalesega mo go sone ka gonne go bua ba marudi bagodi ba rona ba sutliwa ke bana ba rona ebile go setse gona le mogotseneng wa gore bana ba betelele ba bagodi jaanong dilo tse dintseng jalo re batla gore nonotshe molao e le gore fa ile gore ba sutliwa ba seka ba sotlegele go apele gona le moo ba kgone go bona thuso ka potlako. All right. Wait a bit. We said we'll give 3 hands at a time. We'll start by this side and then we'll follow by this. Tobisandla mama sokunikeza when the time comes. Snika ba wena baba. For the sake of time, let me say all protocol observed. Thank you very much. Go boloka nako ma ke re ke le dumisa lotlhe ka ka tlotlo e le tshwanetseng. All of you must do that. Sesibulisiwe ningabi sasibulisa manje. Sesamkelekile. Re tla kopa gore le dire jalo lotlhe ka gone re setse re dumedisitswe ebile re amogetswe. Leina la ka ke Zenzele Mtitimba. My name is Mr. Zenzele Mtitimba. Ke chairperson ya Moses Kotane Local Municipality Older Persons. I'm the chairperson of the Moses Kotane Older Persons. Ki nyalana le bili e re utlwileng ka tjena. I support the bill that you've brought before us today. Ke eletsa gore dintlha tse di rileng di ka tsenngwa mo billing eo. However, I would like this following recommendations to be included in the bill. Ga ke ya ka bill ya stakeholders relationship corroboration. When it comes to stakeholder relationship collaboration, that is in the bill. Batho ba botlhokwa mo teng bo ke bona ba sa tsenngwa ke di traditional authorities. The people that are excluded are needed to be part of it are the traditional authorities. Ke eletsa gore le bona ba tsenngwe ba nne le temo e ba tla e tshamekang. I recommend that they should also be included because they have an important role to play. Se se latelang ke gore di social worker di fuwe maatla a gore ha ba fitlhela di institutions tsa bagodi tse di sa bulwang ka tsela e tshwanetseng le ge gongwe ba ba deny access ba fuwe maatla gore ba tsene mo di institutions tse di tshwanetseng o tsa di caregivers tse di tshwanetseng. The next recommendation is that the social workers should be given the power and authority to access old age centers, more so the ones that have opened illegally because they deny them access, so that now when they have the powers and the authority to access such places, this is recommended. Le gore ba kry di court order because it's a process to get a court order. Without them requesting a court order because it is a battle for them to get such. Sa boraro sa bofelo ke gore ke eletsa gore budget ya bagodi e nne accessible to bagodi ka gore gate go na le budget ya bagodi mme ga re itse gore tsamaya ka e spendilwe jang mo ile gore bagodi ba tlhoka dilo tse dintsi go tla gona madi. Then the third and last thing it is that the elder person's budget should be accessible to the elderlies because we hear that there is a budget, such a budget for the elderlies, but you do not know where does it end, and the elderly people do not know how to access it. Thank you very much. I know baba ngeke ndikuyeke. Ka se go tlogele le wena rra. Ithi ngikuthinje kancane. You know what? In the government, we talk of stakeholders. Mo pusong re bua ka batsa karolo. Singababizi ngamagama because siquka everybody in that by including the councillor, the hoshi, the community at large, and also umuntu, the family themselves. Nalezi forum,
they are also included in this thing of saying all stakeholders need to be involved in this. So you are right, Baba, 100%. We have to also say maybe siba categorize and name them. Siyabonga Baba. Me fa re bua ka ba tsa karolo ga re ba tlhomolole ka maina me gone ba tsa karolo ba akaretsa ba councilora boratoropo baagi malapa di foramo batho botlhe sentlentle jaanong o buile sentle ra gore gongwe re tla tlhoka gore re ba tlhomolole re se ke ra re ba tsa karolo fela me re ba tlhomolole ka maina gore ba itse gore ba akareditswe. I'm not going to answer this one of the budget. I know ukuthi kubhekwapi bafuna ukuthi I grant increase because they all say incane ayisaneli because we share this money, the grant that were given by the government with our grants and abantwana bethu that are unemployed. So sithola ukuthi uhulumende he did it for yourselves ukuthi ube nakho ukuthi uye kwadokotela and then ubone ukuthi uzidlisa kamnandi, but because there is high rate of unemployment and also sine grants, you can't eat whilst your grandchildren are not eating. So yiyo leyo ndaba siyazi ukuthi ke this question ye budget ephelele esithubeni iyalapho, and if you can notice every year every budget abantu abadala baya increaselwa even if it's 20 rand. I know no mama ubehla ngokuthi ukuthi hey le 20 rand yona yengeziwe mar incane, it's not enough. Me fa go tloa mo kgang eno ya tekanyetso kabo ke kopa go ke se ka tsenela thata mo go yone ka gone ka itse la re thuso ya puso ya ditšhelete tsa bagodi ennye thata ra itse gore lena ga le je le nosi lena le ba malapa ba ile gore ga ba bereke ene selekanyo sa botlhoka tiro se go godimo thata gape lena le ditlogolo le ditlogolwana ba ile gore le bone le tshwantse go le ba fepe tota le fa puso e le file madi ano gore le kgone go itshisa monatenyana monatenyana ra itse ga le kgone go dira jalo fa le itse gore ba bangwe mo lapeng ga ba kgone go ja mme gone go bua ba maruri ra itse gore puso ya leka e tla nnetse o ketsa ngwaga le ngwaga go nka 20 rand le fa gone le re e nnye thata mme gone tekanyetso kabo ya bagodi e nnetse le ka gore e tle e le thuse go se kae. Right, over to you, Ma. I'm not going to say anything, Manjenso. Tula, do 3 minutes. Uhlale phansi, 3 minutes. Matsepo Stemmer. My name is Matsepo Stemmer. Ke tlhaga ko Letlhabile all this. So rona re le ka mo site la bojanala re na le problem tse di kgolo tse leng gore re bona ka re puso ya rona ga e re tlhokomele pila. So us in the Bujanala district, we have a problem because we don't think and we take it that the municipality doesn't take good care of us. For example, ka ko ditleliniking tsa rona re na le matsapa magolo a leng gore re kry-a le gore go na le di-shortage tsa manese ga re kgone go kry-a thuso ka pele go na le shortage tsa ditlhare and then ha re botsisa manese ba re ke ka mokgwa puso e re rometseng ka teng. In our local clinics, we have a great challenge of a shortage of nurses, so we do not get served swiftly, and also have a shortage of medication. Now, when you ask the nurses about this shortage, then they just say, this is what the government has provided us. So I can't see gore a government wa re abuser kgotsa re abuswa ke bo mang. So ka rona re le bagodi re le kana ha re fitla ko re tsa melemo ya rona ya di chronic ga o kra o mongwe seteng o nwa eng o dira eng. Now, we don't know that is the government abusing us or who is actually abusing us, because when you go to the clinic, you go for your chronic medication. Now, my question is, when such medications is unavailable, what am I expected to take? Ke bua gape ke bolela le ka di oldies tsa rona. And also talking about our oldies. Re na le di challenge tse dintsi tse leng gore o tla tshwanela go gore
ko groundong o trainer o boe o ye gae ga gona sepe se halang gore maybe re ka dira ka matsogo re ka dira fela a re na pleke ya gore re ka etsa dilo tseo. The challenge that you have as older person is of activities. The only activity that you have is to go to the grounds and exercise, but then there's nothing that we can do with our hands. It's not that we don't want to do something. Yes, we can do it, but we don't have a suitable space to have activities that we work with our hands. Ke ne ke kopa go tswa mo lona le dipuso gore a ke le re supporteng re le bagodi. So I leave it to you, the government. Please support us as the elderly people. Ke a leboga. Thank you. Thank you very much. MMC is here with us. Uyayizwa ukuthi akuna space. Is taking note of that. MMC. The clinic, I'm sorry. Uba upuma. Support the bill or? Bara wa tshegetsa molaotlhomo o mame 100%, yes. The clinic yakho ikuphi igama layo? All right. Okay. Let's have it. No, it's fine. Asiye kwizandla ezilandelayo ke. Re kopa matsogo a mang a latelang. Why is ndile manje izandla? All right. Let's request tobani izandla mama. Let's request if I clinic ya kule ndawo kuphi ichiwo, don't repeat yourself. Uma seyikhulunyiwe ungakhulumi ngayo udlulele kwenye inda. Ela ntlhoko gore ha mongwe a bule sengwe go nka Singaphakamisa ke manje. o ska wa boeletsa se se builweng wena tswela I'm fela not go going to ditshentsa go gago. back ke manje sengibheka phambili. Ga re tlhole re boela morago. Hamba mama. Ra go kopa mama. Hamba mama ole. And then no malu. Ogcoka ibags. Sizawuqala lapha kubaba masiphinda. Ay, unzima. Iyama. 3 minutes. O ka ya tswela pele Come ba closer to the mic. mic. Yes. Khulumela kuyona. Okay. Obuang Kinkele Tolo, Speaking here is Nkele Tsholo. Tswako Rustenburg, Mo Elderly Forum. And I'm coming from Rustenburg from an elderly forum. Yes. Ke dumelana le bili go ya ka di se se kwadilweng. I support the bill in line with what is written in it. Yes, ekete go ka nna le emphasis or to unpack the bulletin number 2 e buang ka non-inclusion or in the act of the valuable role older persons play in their families. Ke eletsa ekete go kwa atolisiwa dintlha tse di amanang le bullet point number 2 e fanofa e buang ka gore ekete seabe se go teng bagodi bana le sone mo teng ga malapa a bone sa go fitisetsa kitso le botlhale go ditlogolwana tsa bone ke re ntlha e ka atolisiwa go se kae E tsengwe gore e nne le mo community at large. And then Ka gore it must ha o le mogodi ke tshepa gore you are a lifelong learner mo e leng gore you cannot be fela mo family. Let it spread. It's a more community. So it mustn't only focus on the fact that they have a role in their families, but we wish it could also say in the community at large as well, because as older people, we are a lifelong learners. So this would be very fitting if we could actually make that submission or that amendment. Re a gape mo bulletin number 4. And then looking also at bullet point number 4. E buang ka legal provision for services. Then the one that is speaking about taelo ya semolao e amanafa le ditirelo, E buang ka ditirelo. Which is about Ditirelo, services. Ka mokgwa go buegang ka teng mo ke ya ka maybe ko bankeng. Mara if we can just spread this, gore re bue ka the transportation ya di disabled le older persons. We can go out there go di taxing, just pick up one taxi e leng gore e compliant to the disabled person o e leng gore a ka traveler from
platform 1 to 2 or whatever. So it speaks here about the services, and then when you read it just in passing, it may sound as if services from the bank, etc. But we wish we could actually spread this out and say these services must include the transportation of the older ones, and especially those who are disabled. Maybe we could take an effort to go to some of these taxi ranks, pick up one that can be designated to be the one that could even transport the disabled older ones, so as to offer those services. And gape re ya gape mo the language me antsa bua fana an official language mo nagong ya neng e Tswana. And then we come to one of our languages that is in operation here, which has recently been made into the 12th official language in a country, very recently. Ke kopa gore each and every sector in le batho ba e leng gore ba kgona that to get to the church. Ga motho a tlile e le a deaf person, ga gona mo a tlhagellang teng, ga gona communication e leng gore o utlwa thero or o utlwa eng, because we are lacking these interpreters. So can we request that every sector has this kind of language, sign language, whether it be in any sector or in the church? Sometimes you find that people are present, they are listening, but of course people don't understand because they have no access to an interpreter of sign language. To quote the few, go doctor, how many times have you had wrong medication because of lack of communication? For an example, when you go, you visit the doctor's rooms, how many times? But banse banewa melemo e seng yone ka lebaka fela la gore gone go sena go tolokelwa. Go police station ga ke bue, I don't even want to mention police stations. Thank you. Ke a leboga. Okay, thank you very much, Mayor. Re leboga thata. Knowing exactly the 12th language is still new, 3 months or 4 months along the line, the president has just signed it to be official. So kancane, a little bit sizoba right, because the reality of the matter, we need to have that particular person like this one. Re tlo go dira sentle ha ntse nako e tsamaya gopolang gore ke gone mo presidente a signang gore enne molao me ke dikgwedi di ka nna tharo fela re tlo go fitlha ko re yang teng ko re lebogela ntlha eo fela thata metsotso e meraro ma Ke a go leboga modulasetilo le leadership e yotlhe ya gago. Thank you very much, Chair, and those accompany you. Nna ke nna me Velemina Cynthia Matsholo Moilwe. My name is Velemina Matsholo Cynthia Moilwe. Ke amogela amendment e ya rona ya bill. I support the bill amendments. Ke kopa fela go nne le clause mo amendmenteng ya rona. I just request that there be a clause in our amendment. Bagodi ba rona ga re gola re le bagodi. Mebele ya rona e simolla ya go tlase, immune system ya go tlase, go lwalwala fela, ya no ga tsena go tleliniking ya ka Master Bila go boeletsa, go na di tlhokego tseo. A go nne le ke tshoke kopa gore a go nne le di medical aid for mogolo o mongwe o mongwe or health insurances e ka ba allowang go tsena ka di private hospitals. As we grow as older ones, we become frail all the time. Our immune system is going down. We become very sick. So now what we would like to make a request is that when we go into... Were you present when the NHI was presented in the public hearings? Yabona ke? But ikona into that we are going around all the like we are doing of the NHI to assist those that are unable to have the medical aids for themselves. But ke itin yeke letina singu social development, health department, no health portfolio committee, they were going around for kanye that reason that you are saying. NHI go ntse go tsamaya go dikologa portfolio ya health le lefapha la health ke bikarabelo jwa bona ba ntse ba. You must submit all what you are saying to la tafula. So re ka rata go dintlha tsa gago o ye go di isa ko tafoleng kwa o itlhe o ba rolele tsone ha go ntse jalo. Ke a leboga modulasetilo. Thank you, Chair. Subulela, do you support or
Se se ke buile modulasetulo, I have ke a already amohela, said, ke a Chair, that I amohela. support the bill. Yes, I really support it. I do Se support se it. latelang ke gore Next, re kopa gore go nna le clause ke re bagodi ba rona ba kry-a di-social grant, which is good, and government ya di oketsa ngwaga le ngwaga go gontle. Le ge ka nna 20 ranta e reka sešabo, mme kopo ke gore a government ya rona e ke lebelele bale ba ba neng ba dira ba ba retireileng go nne le just instance-nyana wa bona gore e ka ba direla yang, ka gore ba santse ba bolawa ke go duela dibili tse di go godimo tsa metsi, go duela dibili tse di go godimo tsa motlakase ka mo gare ga ntlo ka mo. so we would like to also make a request that we do appreciate the fact that the government is helping us with our grant, and then every year it's been increased, even if it can be by 20 rands. We appreciate that very much, but now we wish there could be a clause that could be actually inserted to amend the bill to say that let's think about all those who have already retired, so they are struggling because they've got a huge amount of bills to pay as far as electricity, water and other utilities are concerned. Ka gore ka mo gare ga ntlo ka mo ba na le bana ba di-graduate ba bangwe ba ba sa kgoneng go kry-a mmereko. Because now some of them are actually, they are living with their children who are graduated but they are unemployed, and this actually is posing more stress on them. Bogologolo go ne go sena tseo, motho ga na retire bana ba go ba bereka. Markacheko is different. In the days gone by, it was very different because you would be at home as an elderly person, and when your children graduate, well, you know that they got a job. Today, they are jobless, and then so the circumstances are now different. Re lebogela government ya rona ya getse 3 minutes. Ya getse bagolo matlo, ya ba agela matlo a dipya mantle tota. Ya no re kopa yana gore ka gore mmele wa mogodi o na le gore o change le leng ga godile go na dio tsa sa tlheleng a kgona go di fitlhella a matlo a bona ba sentseng batla ko morago. Number 1, okay, aba prioritize mo listing. Number 2, aba tsenyetswe di rempe a se ke ra fitlhela di toilet tsa bona di le kwa ntle ba kere everything ka mo gare gore. Now, one request that we'd like to make is that as older ones are obviously growing up in years, the body system is changing, they become frail, and we want to thank the government for having built beautiful RDP houses for them. But a request is this: can they have some ramps be put into the houses so that they can actually be able to use these to their benefit, and that will help a lot, because now this is what is happening as they keep growing. All right, thank you. The last one. Thank you. The very last one. Ke kopa re kopa gore go na le clause e oketsang go di social granting, go na le bagodi ba ba tla bene ba bereka maybe for example na bereka ko mining ga nna mo pension ba mo latlhella madi a la gagwe ga re ya ko SASSA ba re your spouse wa bereka ga re go fe sepe a re lebelle mo tlosong e gore a mme government e ka se ka direla sepe ba bangwe ba ne ba resign ba jali di partners tsa bona madi a otlhe a fedile ya no ba ba tima le pocket money ba bang ba ipola ya ke tswa ko Rustenburg Forum ke secretary ya bona ke a leboga. I'm from Rustenburg Forum, I'm their secretary. Then we would like to ask that there be a clause when it comes to the matter of grant, because we do have some elderly ones who are actually working in the mine and they are earning a good salary, but now when it comes for them to retire and they receive their pension funds, they are not actually being given the benefits of monetary benefits like those that are being given to the elderly ones, just because they have been earning some money. And on the other hand, there are those who don't have anything, and what is happening is that the government, just because they resigned, they used to have money, they don't look at them, and the stress is that they end up committing suicide. Can we have a clause, please, to sort out all these problems? Okay, Chief Director is going to address that one. But this one of the indigent policy belongs to the local government. MMC member is here with us. We all know that in the municipality, we do have that thing that is called indigent policy. For abantu abadala, for those that are unemployed, iyaba caterisha. But if awubhalisanga, yo,
how unto you. Over Jaanong to you. iseng fela gore o teng mokaedi mogolo wa ba tirelo ya katlelelo loago o tle go araba ntlha e ntseng jalo le ba bang ba puso selegae le bone ba teng re tla utlwa ditshwaelo tsa bona ka ga seno and then ba tla re rarabololela kgang eo re rolela marapo mo go ena mma. Lina la me ke Linda Moropa. Ke tswa ke le ko Makolokwe. My name is Linda Moropa from Makolokwe. Ke dirisana le mokgatlho wa tlhokomelang bagodi, fitness and training. I am from one organization dealing with elderly ones for fitness and training. Ke dumellana le molao o go mametlelwa 100%. I agree and fully support the amendments into this bill, 100%. Ke rata go eda dintlhanyana tse pedi mo molaong o. There is just one or two little points that I would like to have added into the bill. Go na le fa mo di-challenges tse di relateang le our older persons mo o reng re leka go nna le di full training of the caregivers. There is an area referred to in the bill which says that we do lack a legal provision that has got to do with the training of the caregivers. Ga re tlhole re na le di-caregiver tse dintsi gona yaanong ka gore lefapha la rona la pholo le tsere di-caregiver tse re neng re na le tsona ba di isa ko Department of Health. The truth is that we don't have caregivers anymore because the Department of Health has removed all the caregivers we used to have and then they transferred them into the Department of Health. Mo e leng gore ba ne ba na le program e nne ba re Wabot. Program eo e na le letseno le le rileng, that is why di-caregivers tsa rona ba ne ba tloga ba ya ka ko Department of Health. It's because they had a wonderful program and it was having good earning. And when they saw this, then what they did is they removed them and sent them into assignments in the Department of Health. Ke ra lefapha la katlaatlelo loago ke re a ba tsamaye ba ye ko metsaneng ba ye go tlhola di-certificate tsa di-NGO gore a ba comply. I would like to request this our social workers to actually visit some of our villages to the facilities and actually check the certificates which they have operating under to see if they qualify. Bana ba rona ba tle ba boele mo bocaregiving ba kgone go tlhokomela bagodi jaaka ba ne ba dira mo nakong e. So that those children of us can be brought back to the industry of taking care of our older ones as they used to do before. Ntlhanyana ya bobedi ke e Here is the second point. go abuse-wa ga rona ga batsadi ba rona The abuse of us and the abuse of our parents. mapodisi a rona ga a dire go ka tlala seatla. Our police officers are not doing the job. Mapodisi a rona a rata envelope e brown go na le gore ba dire tiro e ba e thapetsweng. Our police officers love very much to be given a brown envelope instead of actually doing the job assigned to them. Because the cases tse dintsi tsa tshotlakako ya batsadi ba rona le bana ga e gope fa ba itse motlhokofatsi e fela mo moyeng case. Because there are many cases of the abuse of the older ones, and when they know about these things, it just disappears into the thin air. Nothing is done with regards to that, 3 minutes. or to the abusers themselves. Aba tlhokomele gore di taverne tsa rona mo metseng di tswala ka nako e ba dumelane le bona ka
le ba liquor board. So let them actually make sure that the taverns in our communities do close at the time stipulated and agreed upon when actually that was being drawn up. Bana ba rona ba tle gae ka nako, ba tlogele go re tshwenya mashego ba batlana le dijo. So that our children can come back home on time during the evenings and they mustn't come in home and start troubling us looking for food. Look at the YouTube. Can you see? Thank you, Chair. Look at the YouTube there. I'm saying come and look at and witness it. Just look at the TV there. Can you see that? You must tell them that. Thank you very much. You are the second one to raise that social workers must also visit our centers, which then if your place in a social worker that you know, apa, so and so aga visit lapha ya, so that sim remind and reprimand ahamba yo visit. Re leboga thata no le motho a bobedi go uma ka gore badiredi loago ba rona ba ye go etela di centera tsa rona e le gore ha go na le se re tshwenyagang ka sone kgotsa motho mongwe ko e le gore gongwe ga re mmatle re tlhalose gore go tle go tsebe kgato e tshwanetseng. O ka tswela mama. Bagolo dumelang. I greet you all. Sesibulisiwe sanubulisa ngene emcimbini 3 minutes. Se re dumedisitswe se ka re dumedisa gape mama. Bagolo la mogetse ba botlhe mo Moruleng. Welcome to all of you here in Moruleng. Sesiwekhanyiwe by the councillor. Ukhoshi uzasibulela ningasibuleli next. Ngene emcimbini ungubani igama lakho, where are you from? Uyayisupporta ibill awuyisupporti uya-add. So re bolele fela gore o mang o tswa kae o tshegetsa molao. Ngona ke Meshadi Velemina Mufi wa Gamaledu. So speaking here is Velemina Shadi Mufi from the Malebo family. Maledu family, pardon me. Nna ke tswa ko Platinum region. So I'm from kgaolong ya Platinum. Na ke the founder and the manager wa Rokologa Mufi NPO. Ke nna motlhami wa setheo sa Rokologa Mufi ibile ke PO ya sone. Ke leboga ka letsatsi le go bona MMC. I am very thankful for having seen the MMC. Ke leboga go bona Parlamente. I'm very grateful to see the Parliament. So my complaint is related to the older ones. The social worker we wish the social workers can go from o ka tsena mo dilong tseo ka gore ga ba ise batle ko wena ka gore molao re fiwa gore o bua ge motho o tlhefefetswang a tla ko wena o tshaba le go ya go pele ka gore go bua brown envelope ya ka mama boletse. The problem that we have is that
Sometimes as our next door neighbor, someone is being abused, and then we can see, we can watch, but there is nothing that we can do because apparently the law says that you can only take a step and talk to them when they involve you. So right now, we are not able to do anything. And what is happening over and above all of that is that the brown envelope is speaking more volumes than any help that can be rendered there. Nna ke ne ke kopa bagolo o ka re ba ka lebella gape le ba setso THO, traditional healers organizations. And we would also like you to take a look at matters related to the THL, Traditional Healers Organization, THO. Because ge re gola rona ke gola mo lapeng leo ka gore e ne re ga motho a palla go 3 minutes. ge motho a palla go sepetlele ebe ba mo isa ko ntate se bane bana ba phura sele a ba tsoga. Because the way I grew up in my family was that when someone is being taken to the medical doctors for attention and there is no help whatsoever that he can receive, then they will take this person to these traditional leaders, healers, and the person will actually be healed. Ke a leboga bagolo. Thank you very much. All right, Honorables. thatha ezinye izandla ke manje. Re tsaya matsogo a mangwe gape. Woza baba. Matsogo a mangwe gape. Hayi makeme kancane. Woza ma. Woza ma. Woza ma. Woza. Load setting, so asikhoni ukuconnecta izinto kahle mari siyazamazama nisavela la ku YouTube nase TV. Quickly baba, 3 minutes baba, sanukufuna ukuremind 1. Okay. Metsotso e meraro ra o Ke a le tsena mo- dumedisa Good day. bagolo ke dumedisa bagolo Baba, asidumedisi la. Sesidumedisile. ga re dumedisa le re tsena mo kganyeng. Ngene emcimbini, your name, ubuya kuphi, njalo njalo. wa bolela ngo ke Benjamin Dikutle, My name is Mr. Benjamin Diputle. the chairperson ya forum ya Madibeng. Ke modulasetulo wa forum ya Madibeng. Ke dumellana le bill I support the bill. 100%. Ke eme mo ka kutlo botlhoko. I'm here, I'm standing here with a heavy heart. Go na le dikhoutu tse dingata tse reng ge re kopane re le bagodi re khouta ka tsona. There are some codes as elderly people, when we meet together, use them. But ge re tla mo tabeng e engwetsweng e go thweng ke quality service to the elder people. But when it comes to the code that says quality service to the elderly people, O tla lla dikeledi. you will be sad. So tsotlhe tse di boletsweng ka jeno ke bagodi mo. The comments of the elderly people today Di tsentshiwa mo tirong ka bonya bo bo makatsang. are implemented very slowly. Re fumana madi a tswang ko pusong a batho ba reng ke modende. We receive grants from the government, which people call them ndende or pension money, Mo motsamaisi a boletseng a re ebile e re thusa go ya di-docteng. of which the chairperson mentioned that that grant helps us to visit the doctors. Ka letsatsi la teng ge re o gola ona madi ao On the day that we receive such a grant, lefatshe le lotlhe la itse gore ka jeno ke tsatsi la go fumana peninyana e tswang ko mmusong. the whole world will know that it is our time to get a little sense from the government. Tsotsi a itse le motshwarapoo a itse. The criminals know the thugs know. Ba tseba date tsa rena. They know our dates. Ka letsatsi la teng di-queue tsa teng di makatsa go makatsa. Now on that day, the queues are very long. O ipotse gore ruri ge gothe quality service mo batsofeng e seng batsofe bagolo ke e feng ka nnete.
And then when they say quality service to the elderly, what quality service are you talking about? The police station is about 1 kilometer from where the money is being taken. Station sa mapodisi ke kilometera fela kwa madi a tsewang teng. Ba ba itseng gore re kry-a madi a tswang ko pusong. Baba ngena emcimbini ufuna Ba re sengeze. tlhasela. Ba re tlhasela. Ge ba re tlhasela, ro tsa 3 hours before re ka attendiwa. Tšhelete e tsamaile. Those who attack the money, the cash in transit, they also are taking us because now it will take us 3 hours before we get our money. Mo yona queue eo, go na le mme o na nosi ga na le setlogolo ene ga sa bona pele. In that queue, there's one elderly lady who is alone at home, does not have a grandchild, and cannot see properly. O greba o molomo a ka mo thusang gore a fumane madi. She grabs any person that is close to her so that she can get the money. Not knowing gore eno a mo grepang o ke ena a batlang tšhelete a e tshwereng. Not knowing that the person that she has grabbed is the person that wants the money. Service? Ke boleng jwa botshelo. All right, Baba. Yazi Baba, skis Baba. MMC ukhona la. Okay. Akiri, now ngiya. That thing ayikho la kwa social development. Okay. Except ikwi community. Communities must deploy people that are able to assist in the queues. Bancedisa abantu abadala abangenabani, abantu abangakhoni ukuzimela lapha equini, all the stuff, and ba prioritize abantu abadala. Abantu abadala, they always send abazukulu to go there. Labazukulu bachala labantu badala from the queues. So yonke leyo nto nangu MMC, nangu comrade Jane Mengenyi, ninotsho ukuthi nibuya kuphi anisize, and also nangu Arisi u deploy la u red enter. Niyabona ukuthi nicelela bani na, but that thing can be looked at, and also nina nikhulume nabantu abaniphethe kulandawo so that kube ne order lapha. In one of the regions baqelile ukuthi abantu abadala babe ne badge so that in queues, in the banks, in the hospitals, in the shops, babonakala ukuthi they are older person and they need to be prioritized. And le bill size nayo iyayisho ukuthi all the older person must be prioritized in every institution. Sikhuluma nangale yethu. Thank you. Next 3 minutes. Ozani ba? Ozama. Ungasubmit Baba. Submit la page. Helen Tsime go tswa Rankelenyane Bojanala. My name is Ellen Tsime from Bojanala. Uyabona abantu baba impatient ngokusenza kade. 3 minutes only. Ke mo NPO re tlhokomela basadi bagolo. I'm in an NPO taking care of the elderly. So bothata bo re nang le bone di cases tsa bagolo ba ileng gore ba dula ba le bangwe. The challenges that we have is that the elderly are living alone. Motshegare ba na le rona mare bosigo ga ba ya malapeng ba nosi. They're with us during the day, but at night they go home and they're all alone at home. So ga re itse gore mo nakong e re le mo yone go diragalang ka bone bosigo ba le nosi. So during the night we don't know what's happening to them. So nna kopo ya ka ke ne ke kopa gore go a kgonagala gore ka gongwe go ka nna le center e leng gore bagolo ba ka e agelwa ba dula fo ba nna le batlhokomedi. So now my question is that is it possible that there could be a center built for the elderly ones so that they can have caretakers in that center? Ene kopo ya ka engwe gape ke fetsa ke gore ne re kopa gore mo di NPO go nne le social worker because the case di dintsi ba gaetso di tlhoka di social work. And also my other request is that in the NPOs there should be social workers because there are many cases that need social workers in the NPOs. Uke wa ba reportela aba social worker. Re ya go clinicing ra reporta ke go di social worker di teng go clinicing. But so we go to the clinic to report to the social workers. So we go to the clinic to report to the social workers because they are stationed there, and that is where but now they will tell us that they have assignments already given to them. Upilo social worker.
re na le bone ko motseng uyamazi igama lakhe a o itse ukhona leina la la gago teng fa re na le di-caregiver tse e leng gore ba bereka le tsona hayi caregiver ba social bua le worker tsona di-social worker ke rona re mo MPO ubani social worker responsible la area yengapha modiri wa Mankelenyana. katlego ya tlo ke mang Go are you the social worker uyamazi ba do you know mama her a wa mo itse modiri wa She's the one who identified her to be here. hayibo myekele khuluma nami ke itse Ndebogo mama ga ke mo itse I don't know this lady. I only know Tebo. ga ke itse maybe ga o so go tshwitsa mala ke itse ke yone kopo ya ka bagolo eo So that is my request. all right ma lalela ke yazini nangu ya iya kuyena umnikeze the area that you want to be visited Okay. atsho ukuthi akakhoni unama assignment akhe yonke lonto Okay. failing which umreporte khona lapha nayi boss yakhe nangu civil phayana so that babone ukuthi bayani visitela whether nihlala under the mountain or beyond the mountain but they have to give themselves a chance to visit you ke kopo ya ka ke a leboga yeah thank you uyasupporta le bill or 100%. okay support 3 minutes ke Mary Jaina Letsholo mo Lerome My name is Mary Letsolo. Regina Letsholo mo Lerome Regina Letsolo from Lerole. bakhathele manje abantu nenza kade manje asizole kancane Re kopa re sisibale ba gaetso go se kae. are there chairs apho ngemuva security are there chairs up how many are they 3 let's get another 3 from that side uphu baba lo uma usivile bethu ubuya ekudeni buya ma buya Re tla kopa gore o tle mma. buya apha egcineni nesigqoko esimnyama Le wa re wa hutse ntsho re kopa o tle. siqedile ngapha manje Re tla be re feditse ka letlhakore leno. you will be the last one on this side iza woza baba ngene hlale phansi E tla ra o tla e tla nna wena o bofela. sure woza baba ube ngokugcina kwelicala singena ngapha ngoku O ka tla ra kwena o tla nna o bofela gore leno. civil uphu baba lo buya national siye kunika yena manje uza la is it the same with all what has been raised ngoba uya raise izinto in fact he wanted to come and raise it where is he mbizeni kaloku madoda ngiyaqedelela ngapha kwelicala mfoneleni imbizi siqedile ngapha mbize angene la esitulweni Ke kopa gore mama le 3 mbitse. minutes ungasibingeleli protocol O observe ska dumedisa mma re e tsena mo kganyema. ke Mary Jaina mo Lerome Regina Letsholo mo Lerome I'm Regina Letsholo from Lerole. ke ward committee ya re o nna bua fale re mo councilor I'm part of the ward committee that the ward councillor was speaking. The ward councillor that was speaking before. mo ke dumalana le molao o kwadilwe mo pampiring I support this bill ka gore batsadi ba bantsi ga ba itse ditshwanelo tsa bona le mo molaong tse di kwadilwe mo molaong gore ga o le disability or o sena batlhokomedi o tshwanetse ke go ya o batlelwa ko o ka nnang teng ka gongwe ka gore gona bjanong go tlile molao ka ngwe e tlo re ge re bua le bona ba kgona go amogela gore
go na le ko ba ka yang teng ba o kry-a thuso ko teng. Because many parents or elderly people do not know their rights. Most of if they have a disability or they have or they're sick, so where to go to seek help. So now, if there is a written law, then they know what to do, how to get the assistance. Gonne mo nakong ena batsadi ba bantsi batsofe ba bantsi ba ba mo malapeng ke ba ba sa tlholeng ba tsamaya ba ba namileng maoto mo dimamalao ba sa itse gore le bana ba sa itse gore ba ka ba isa kae. Because many elderly people that we have, they cannot walk, they are bedridden, and their children don't know where to take them to. O mongwe ene o ke mo itseng o setse a tso bua ke kopa gore ko di home basing tse ba isiwang go tsona or ko tulong e batsadi ba ba tona ba isiwang go ona ba nne le tlhokomelo e tileng gonne ge setse go le batsadi ba bantsi ba bangwe ba ba kgonang go tsamaya ba biusa ba bangwe bana ba ba sa kgoneng go tsamaya. Now, also in the home-based cares for the elderlies, I request that there should be thorough care, because now the ones that are bedridden or cannot walk are being abused by the fellow elderly people who are able to do things for themselves. Iwe ma uyibonile le clause ekhuluma ngokuthi abantu abadala mabanga abuswa, abantu abadala mabanakekelwe. Uyayizwa o bone mo molaotlhomong o kwadilweng gore go kwadilwe gote batho ba godileng ba seke ba sutliwa le batho ba tlhokometse ba seke ba ba sotla. The only thing wena that you are supposed to do ma kunempilo engenhlanga lapha kulo muntu omdala that you know, you report to the social worker so that the social workers yokwenza visit in that particular home. Ungaphindile sesikhulumile la ukuthi mabanakekelwe. Jano se wena o tlhoka go se dira ke gore fa o itse mongwe mogodi mongwe ye le gore o lwala thata ga gone go itirela sepe, o tlhoka gore o tle o begele seno ko. Uhlala kuphi ma? Uhlala ngolo romela. Ukhona social worker wenu la? O te modiredi wa katlhatlhelelo wa gago. Ukhona la? Akitse Auskiba. Her name is Auskiba. Auskiba. Uphi Auskiba? Where's Auskiba social workers? Ambomlanda mam. Yamas, do you know where? I haven't seen her today. Sa bobedi ke se mme wa ka se re se kopa mo pusong ya rona. Re bo mme ya ka re dingwaga tsa rona di re letleletse gore re ka gola. Mare re bo mme ba re sentse ne re kgona go itirela ka matsogo a rona gore re kgone go tsosa bana ba rona ba re tlogetseng le bona, re kgone go ba bjalla merogo, re rekise dikgogonyana, re ireng ga gona le thuso e rona ya ka bagodi ba re golang re ka thusegang ka yona gore re fitlhelele gore re ikokeletse sente e puso e re fang yona na. So another thing it is that we are women, and even though we qualify for pension fund, we still have the energy to do things with our hands. So now I'm asking, isn't there a way that the government can assist us to get equipment or assistance to have food gardens or to raise chickens so that we can help the children that we still because all what she is asking ufanele atshele u social worker wakhe can it is u social worker gago ka tsone vast Auskiba okay Auskiba hayi ayisiki mmoni lalela ma social workers ngicela nincede umama ahlangane no Auskiba noba wenzeka kanjani. All what you are asking fanele kaloku I social workers zenze assessment lapho zijonge whether they will be able to assist you in that. Hayi thina la etafuleni so fanele ku visitwe kule center yini. We were just raising our views, our concerns, so that the government can know what we need and don't need. Civil simthumela phi uAuskipa akakho la. Yani kuye ma uhleli kuphi? Where are you seated? Udutsi mo kae mama? Ba tla mo go wena. We social work?
you'll take care of it. Nangu kuma. Thank you, ma. Yeah, reporter kuyena. Kaloku isikhathi asikakabanikeza abantu ngabo. Re shebile nako. I requested you if there are any things ezingqamane direct no social worker law. Now you opportunity, they are present today. Ke ne ka tlhalosa gore fa ile gore gona le kgang 3 minutes baba. amana ka tlhamalalo le social worker ke re kopa gore o ikopanye le bone tshono na le yone ba teng fa no gompieno. Ke Jeremiah for Kunwana from Lethabong. My name is Mr. Jeremiah Kunwana from Lethabong. O ikarabela yana ka motshwara matlotlo mo lefapheng la bagodi mo Rustenburg. I'm a treasurer in the elderly forum here in Rustenburg. Yeah. Sama Thomas ke langa sona fela ne ke kopa gore di social workers tsa rena across the board nge ba leke go ka bifapiwa ba nne enough because of man. My first request is that the social workers should be increased, be beefed up because our area is large. Sa bobedi ke gore gape mo mafapheng a leng teng a ditirelo tsa baagi ke thome ka di-councillors ba ba ikarabela mo mafapheng a tsa bagodi ka gore go na le di-portfolio tse di fiwang these councillors e be gore go nna le councillor e berekang hand in glove le di-social worker tsa rena in order go bona tsamaiso ya bagodi gore e tsamaya pila but it can not just gore a form of business ka mo saeteng la gage jaaka ge ena a tsene sa councillor fela for the duration of 5 years. And then another thing is that when it comes to civil services, like the councillors, since they have their different portfolios, there should be one that works hand in glove with the social workers. It shouldn't be that he only goes there to receive a check, but must work in hand, so that the social services can be helpful to the elderly. Ne bagodi ba rona tota ba leke go tlhokomelwa ke mafapha a ikemeng go ka tlhokomela bagodi ba rena gore go nna le mafelo a tsepameng go ka tshwara bagodi ba rena gore bagodi ba rena ba tlhokomelwe. And then the institutions that need to take care of our elderly people should do that accordingly, since they are responsible for taking care of them. And ke le wariti thata ka mafapha a tshwanang le the NGOs, MPOs, tse di latana mme e le batho ba ba dirang that sort of tenders sa go ka tshwara bagodi ba re bona ba tla ba tlhokomela mara o kry this thing e le business and o kry le gore ke ena le bana ba gage fela moo ga ba tsaya batho ba bangwe gore tletle so se se nne le botsitso. And also I'm worried about these MPOs and NGOs who have turned the tender processes for taking care of the elderly people as a business, and you'll find that it's only them and their children who are in that NPO or NGO. So that also has to be looked into. And ke batla go bua thata ke kopa gore di-clinic dipetlele whatever tse le di wela under health, please a ke di leke go lebelela gore batho ba ba tlhagang from different places bana go nne le tlhokomelo e tsepameng ka ge ke ile ra nne re shia ra re launcha distance sa NHI mara e re sa boneng gore e direla batho eng a go nne le mokgwa gore mogodi ka re o tsofetse motšha ga le mo hospitale mogodi a tsena mo ena a se ka mo lebelela ka mokgwa wa gore ke old crock a mo lebelelana ka mogodi a mo tsaya mo tlhokomele pila. And also the hospitals and clinics that fall under the health department should consider and take note that they take care of the elderly in a proper manner. And also when we are in such centers, the young ones should not look at the older ones as old crocs, but give them respect and the courtesy that they deserve. And bana ba rona mo malapeng a rena jaaka ge re na le mathata ba tlogele go bitsa bagodi ge motho a tsofetse ba bona o kare ga a sa tlhola le montle ba mbitsa moloi ne re kopa gore ntho ena e tsenyo mo tirisong ena gore ge ngwana a ka bitsa mogodi a mmitsa gore ke 3 minutes baba 3 minutes Kedat e fedile e mara ke feta ka go bolelela gore e tsenyo mo tirisong this thing e nne kgetsi so se ge ngwana bitsa mmaagwe re ko kwa ge moloi. And also, I want this to be implemented, that when the young people call the elderly witchcraft. Sorry, ntate o na bua. Dikgang tsa go sorry. Ke rata go bolela ke re ge le
bulletin 1 to bulletin 10 go ya ka lenaneo ke a e mamatletsa ebile 100% ke re I support the bill. Utlwella papa. Ra re dikgang tsa go di botlhokwa tsa mo submita fale fo tafoleng e kwa e. Please go and submit on the table because you have very important points. As protocol observed, ki Linda Lebete, ko Madibeng. My name is Linda Lebete from Madibeng. Ke mo mokgatlong wa Theogedi Bagolo ko And then Mothutong. the organization I belong to is Theogedi. Ke supporta molao ona 100%. I do support the bill 100%. Sa ka se ke semela mfano ke kopo. But what makes me rise and stand here is a request that I have. Re ntse re bua ka di-social worker di ekae. Ke kopa puso e re thapele di-social worker tse dingwe. We've been speaking about social workers as to where must they be deployed. But my request is let the government actually hire more social workers. Ka gonne re na le bana ba ba tlhagang sekolong ba ba ntseng ko gae. Di-social worker tsa rona di amorega di ka seke di ya kwa for instance ko Mothutlung ne batla every Thursday. For an example, we've got unemployed children who can actually be given the job instead of actually having social workers being driven from all directions. For an example, in Muthutlung, social workers used to come daily. Thursday, Thursday. On Thursdays. Now that process is ended. So they say they are overloaded. So caregivers tsa rona di only 3. I'm making a request for them. Even the caregivers that we have, we've got only 3. And ba thusa clinic ya rona gore ba batlang chronic is fluctuating. But but now ba suffer le gona ba 3 fela. They help those who are having chronic diseases, and then but they are basically struggling and suffering because it's only 3 of them as compared to the load of the people who come. Then lastly, rona bagolo ko re dimanteng ra roka ra loga ga rena office ke le re kopa stand ge ba re file stand fela rona re tla ipona gore re ipere ka bjang. So where we are, we've got a little facility where we actually are dealing with a knitting and other things, but we don't have our own facility. If they can just give us a stand, then we'll be able to have a place from which we can operate. Thank you. Sorry me onna go kae? Muthutlung. Muthutlung. Muthutlung in O tla e Madibeng. fetisa MMC because ke tse di batlegang ko masepaleng. O tla mo bolella modiri ka ene. Okay. Thank you. Re utlwile ya di-social worker gore di a shorta le seke la tlholo le e repeata tafole e yaka le e bona e ntse e kouma re mo yona bagolo re tlhakatlhakantse di-department ka department gore le bona ba hire di-social worker tse di tswang sekolong tse di tletseng mo motseng di sena mmereko. So komiti e ikarabellang ka tsa bagodi ntse e dira le mme civil falentse a re bolelela gore le bona ba ntse ba e tsweleditse. So ke kopa gore le seke la tlholo le ya mae ya go shota ga di-social worker tafole e itse thata gore di shota kae ga di shoti kae. Ke a leboga. Next. Ke opa Dedrick Sikwe o tlhagale ko Barseva go gale nna service club. My name is Opa Sikwe from Barseba. Ke inyalana le tshisinyo ya tsatsi le amendment. I align myself with the amendments of the bill today in support of it. Ke re a tswelle e re thuse. So I would like to say that it must go ahead so that it can benefit us. Me ke ne ke kopa go dira tshwalo yana e le nyane fela fa. But I just have a small comment that I want to make. E malebana le this issue on abuse of the elder people. So this is related to the abuse kgotsa tshotlo ya bagodi. Ke nagana gore maybe this stems from the situation that most of the elderly people seems to be alienated ne ka mokgwa mongwe ba. Ke nagana gore bothata jono bo tswella pele ka lebaka la gore bagodi ba le bantsi go bonala ka inkete ba latlhilwe ba tlhokomologilwe. E ka re ba latlhilwe ka ntlha gore re ka re bana ba nosi
Or we may as well say, bus number no se they are taken as that particular species was born again. We can say that they have been neglected, or the thing is, if they do live with somebody, that somebody actually regard them as this particular species, if you know what I mean. The approach here namona ya this bill. Ki utlwile gore all inclusive. Societal nature. And one thing that I heard is that our approach to the bill is said to be e akaretsa batho botlhe, e tla akaretsa maloko otlhe a setšhaba. Mme ke tlo kopa gore go ka developiwa mode nyana ona motshwara marapo le se ka bua ka social work, ga ke bua ka social work. Ke bua ka go bapisa the community policing forum with the body enngwe which can deal particularly with issues of the elderly people. I know the chair said we mustn't repeat anything about social workers. I'm not talking about them, but I'm just referring in my mind to the policing forum. We wish maybe it could be made to work in conjunction with another so that they can focus their attention in helping along those lines. Re tshwere gape fana ka issue e dealang ka provision of training of caregivers. And then re le gape le kgang e nngwe fano fa e amanang le go katisiwa ga 3 minutes, batho ba 3 ile batlhokomedi ba bagodi metsotso e meraro ra 3 minutes. Ke kopa re bona e ka re ba ka thusiwa gore ba tseye the levels mo bagolong pele ba ba thuse go ya ka different ages using younger older people to assist going forward. Thank you. We wish they could be trained at different levels that are actually focusing on how old the people are so that they can effectively be able to help, starting from the younger ones up to the older ones. Thank you. Okay. It's in the bill yona leyo ke asayixoxa. Leone itemoteng ga bile ra ga re tla go itlotla. 3 minutes. Ke a leboga leina ke Ungabulisi. More Yibo, your name. Thank you very much. I am from the organization Bakwena Ba Mogopa, and then my name is Mabosha More. Mabosha More. Ke tlo nna mokhutswane ke wa re tifela ka gap e leng teng mo gare ga di home care centers tsa rona tsa bagodi tsa rona batho ba bantsho le tsa makgowa. I'm not going to be long, but I just want to say that I'm very worried about the gap that I see between the centers that are taking care of the older ones, between those of the blacks and those of the whites. Yes, ko re ke rata wana le gore bagodi ba ba ka mo ba ba ka mo ba khone go ikisa ko di home e le ge di khatlisa. And se se ka etsagalang ke gore go for example ka the universities of higher learning, they used to have a term airing previously. I would really like to see something as possible as them being able to take themselves to well taken care of centers of care that are belonging to the elderly ones. More often an example like when we look at our universities. Yes, they used to have a term airing previously disadvantaged universities. Ba ile ba leka go tswala gap and re bone difference. So nka itumela he ka re ba puso ba ka lebella kganye ba re previously disadvantaged home care centers of elders. With regards to the universities, they used to have this expression, and then they improved in seeing to it that they render the service that was lacking. So when it comes to the centers of taking care of the older ones, we wish they could do the very same thing in that regard. Yes, budget I level and then government augment say bagodi ba se ntshang se tlo thusa and then di tlo khona le go eketsega ka re mo di centereng tsa rona go ba le overcrowding. This will help a lot. We wish the government can and perhaps do some augmentation when it comes to what the older ones are earning, because the contributions from there can help a lot, and then they can actually up the standard of these particular centers. Yes, because ba go ba le overcrowding tshwantse ba tsaya batho ba bagodi ba bantsi gore letsena le nne le lentsi ba kgone go patela badiri. So they might have to absorb quite a number of the older ones so that there can be more money that can be used as a remuneration to those who are older persons, practitioners when it comes to taking care of them.
Yes, hence the appearance here, the whole thing. So then, this will lead us to a beautiful appearance of the request that I'm making. thank you. Thank you very much. All right, to support ile offer. O tshegetsa molaotlhomo mame kgotsa ga o tshegetse ke potso? I'm sorry. Sentle fela ke a leboga, ke a o tshegetsa. Yes, I do support it 100%. Okay. 3 minutes, Baba. My greetings to you, all of you. Sesitumedisiwe. All right. Basitumedisile. Bano, re tlo khopela bagodi ba rena ge ba tsena go di-shoprite di okay mo di-shopong go bane le till ya batho ba bagolo go di-shoprite mo hotleng. We would like to make a request for our elder ones to have their special till when they walk into ShopRite, OK, and other places like those. And ya bobedi re kopa gore and then secondly, we would like to make a request for them to send the doctors to our clinics. They need to come and actually test our eyes because some of us are visually impaired. Thank you. It's fine. All right, excuse Baba. Sisibalo, Bagaitso. Utinu Baba. The one who was here? Okay, he was saying number one that they would like to make a request for the government to make sure that when you walk into ShopRite, Checkers or stores like that, older ones have their special till which they will go to and do some payments. And then secondly, we even requested to go to Babenento. And then secondly, the request was for the government to make sure that they send doctors to their clinics, their local clinics, to test their eyes because most of them are visually impaired. All right, selulisa ku health leyo because it doesn't belong to us. Social development, health law. All right, siyabonga ke. Kerata go simolla kere all protocols observed. Kerata go simolla ka go ala ditiriso tsa me fa go lona lotlhe. Portfolio committee ya rona e romilweng ke parliament ya rona. This is to our portfolio committee that has been dispatched by our parliament. So speaking here, we are actually focusing on elderly abuse. We thought that when we started this event, we should have received an apology from our portfolio committee. This is because we started late. And secondly, these papers that we have been given, most of them are written in Afrikaans. It's not like we hate Afrikaans, no. But ha re khono le khalema le batona le bagolo ba rona a re bueleng ko tlase ha re bua tlete re utlwe dintlha tse re a di buang tlete re di tse ka botlalo ke a leboga. To repeat, we don't hate Afrikaans. But re lebelle maemo a re le mo gona ka mo site ya Northwest. When we look onto the area where we are, which is Northwest, communication here is conducted mainly in English and Setswana. And now focusing onto the bill itself. Number 2. Looking at point number 2. Abuse which actually centers around the abuse of the elderly. All sorts of abuse. We would like all kinds of must be actually added into the bill.
ke boela gape mo billing ya rona. And then again, focusing on the bill. Portfolio committee rena ba boela morao. So when you as a portfolio committee go Ba lebelle di license tsa dikoloi tse re di tseyang. please have a look at the licenses of the cars that we drive. I tested tse re di tseyang ko di licensing. In other words, look at the eye test that we took at the license departments. Go na le bonanyana le lenyane ke le la siana ka fa. There is this very little light that is moving from place to place, Le le sa re rona batho ba bagolo re ka le bona. which cannot be seen by us as older ones. Ga o tsamaya mo tseleng. So like when you are walking on the road, Di boto tsa na di a kwadiwa ka ditlhakanyana tse nyane. and then the signage on the boards are not written in very small Re letters. kopa gore portfolio committee ya rena e tsamaya e lebelele gore bagodi ba ye mo leboneng lele. So we are requesting to the portfolio committee Fetolwe go dira sengwe. to go and make sure that when the older ones are being tested, that particular thing I'm talking about must be changed. Baba. Nangu MMC. Ibelonga kwamasipala leyo Ke hayi. bolelela wena mme a ke re kwane o tlile. Fanele uye kuyena I'm saying it to uzabakhona. you because you are the Akere one wena chairperson, who has ke been bolelela wena o tla dispatched molelela. as a chairperson. O tla molelela. Noted. Kodwa nayi guns. Thank you. This is the opportunity Yes, to go Kialeboga. to him Right, and advise him. Re le bagodi gape ko bofelong. And then lastly, as older ones, Akiri kopa hore- thina lalela kaloku sibuya le eKapa. Uyabona nje Western Cape ekudeni. Sizobona kanjani ama road signs la? Mara o ko parlamenteng a ke. Yebo. Yeah. so Right. E nngwe gape e re e kopang re le bagodi. and then one other request. Mayor Jane and Mayor Aris. Bazobona lama road signs that we are talking about. But nangu MMC, mtshele kanye leli kanye So ibodo. MMC o teng, Utlweletse. me Aris le me Jane ba tla di bona di sign tse o buang ka tsona. Right. E nngwe gape re kopa re le bagodi gore ditleliniki tsa rona. Ditleliniki tsa rona di bule 24 hours. And then as older ones would like to request for our clinics to operate 24 hours. Ditleliniki tsa rona di bula from 8 o'clock up until 3 o'clock ba tswalla. So right now they only open from 8 to 3 and that doesn't help. Okay, it's noted. Assisi health tina. Ya We'll bofelo. pass by to health ne. Mara, la manesi ala e clinic. You must also protect them because baya rechwa ebusuku and also baya tsotswa ngabotsotsi namaphara nayo yonke into. So fanele nibone ukuthi as communities, what do you do to protect labantwana babantu bahlala lapha 24/7 eclinic ungena muntu that is looking after bona. So khona lezo zinto but we'll take it to health department. So bara batla tsa kganya ga go ba itse go lefapha la pholo. La bofelo re kopa gore capital punishment e boe. So we are requesting for Bana ba the rena ba re sokodisa re kgone ho ba otla. Thank you. capital punishment must come back because we can't discipline our children and they are taking advantage of the situation. Chairperson, ke support the bill 100%. I do support the bill 100%, Chair. Wema umuntu uhlala la esitulweni. Onne pele fa fatshe ma. Eh, mo stulo ma. All right. How? Manje bayazizela and manje anisafuni ukuthini. Mabeze bonke ke bahlale la. 3 minutes. Sininika 2 ke nina ne? Sizokunika 1 mau complain. Awubulisi, awudumetisi, awenzi next. Your name, where you come from. Ngene emxholweni. Bazali asimamelane kancane. Re kopa tshisibalo ba gaetso re re tsaneng ka tswetswe bagolo tshisibalo ka tswetswe. Over to you. O ka tamela please. My name is Popi Hlatswayo from Mokhwase. Koti. Oh, Koti, pardon me, Koti. Hlatswayo. Hlatswayo from Mokhwase. From Mokhwase. Sa ntlha
ga ke kopa go omanya lona bagolo. I would like to first of all rebuke you, the honorable members, Because bagolo ga e sale ba tsogile phakela. because these older ones have been here since very early in the morning. Ga bana dijo, ga bana metsi. They haven't eaten, they haven't had any water. Mare lona di sefile sentle ka metsi. But yourselves, you have water and all of that. Mamela ma. Mamela. Ngizwile at the first that I said, Asifuni, we don't want to keep you waiting here, cause we know that anikange nibe ekhaya nifumene izinto and niyalungiselelwa khona laphaya. Nanzi izinto ziyangena, but you are making a noise. Abantu abadala mabangahawuli. If you want to speak, yenza njengomama lo uze la ngaphambili ukhulume what you want. Laphaya ikhumbi has just arrived. Iniphathele something to eat and something to drink. Kabanga ukuthi the hall is full. Laba bafike kuqala, they managed to get something. Singahawulwa la. Nathi siziphathela umphakanyana, ngibonile nabanye abomama nabanye abobaba baphethe umphakanyana, but la emuva nizolungiselelwa something to drink and something to eat. Masisheshe 1 minute umuntu manje. I'm gonna be strict so that singahlali la si complainer ukuthi we are hungry. Yes, of course the time isho ukuthi sifanele silambile by now. 1 minute, ma'am. No. Government ga e re tse serious bagolo. Honorables, Askis kancane. Askis kunalaba bebengatholanga all together manzi bafike late. Aba bebe delayed. Ngicela niqale ngabo because the others basasele besenawo and then also nihambise. They delayed, azange babe late, they delayed, so abatholanga manzi. Please, ngicela kuqalwe ngabo. so re tla kopa re go simolola ka ba ba ileng ba le delayed ba batlile moragonyana ga nako go na tse lo di baakanyeditsweng re kopa gore lo e digeng makgwafo ba tla lo baakanyetsa sengwe. All right, masizole ke because even this thing ento engathi yadliwa ngeke siyikhuphe apha because uzaba izeningi mara ngenxa yesikhathi I will request siyifumane sihlezi lapha phansi quietly abantu abadala bangahawuli ayenziwa abantu abadala le re tle go kopa gore ba newe sengwe sa go isa mo maleng mme go dirwa ka tidimalo ka ntlha ya nako ka gonne ra itse gore la re ne re ka dira yalo go ka nna ga tswa ga modumo mogolo thata mme fela re ka kopa tirisano mmogo ya lona re tla dira yalo ka tidimalo le gore re kgone go boloka le yone nako. Seniyahlukumezeka manje Yeah. ngoba niyasinqolisa manje. Ke utlwisa botlhoko ke gore jaanong lo rema ka fa phefong ba gaetso. All right, over to you ma. Re tswella pele. Re kopa tidimalo ba gole re kopa tidimalo ka tswetswe. Re kopa tidimalo ka boikokobetso. Bagaetso sentse le ntlhabisa kgala baeng ba le teng a re utlweleng se ba le tsholetseng sona ba apologisitse ka dijo ke tse di gorogile a dijo pele re tlogele bili e botlhokwa ke a ikopela mo go lona ke re dulang mo fatshe ba tla le sefa bomme ba ba maleba ntho ya dijo ne le ya maabane re busy re addressitse ko morago kwa ke kopa le itshware ya ka batho ba ke tswa mo bona mo bojana la ba gaetso sentse le ntsenya matlho a ba tswa kwa ba tlo tlhola ka here please Ke support the amendment bill. Chair, I support the amendment bill. Come closer to the mic. Ke support the amendment bill. Ke a tshegetsa molaotlhomo ono o mametleletsweng. Ke kopa go nne le seat ya bagolo ko parlamenteng. Re le se go nna mo digotlong. Every time go nne le seat ya bagolo ko parlamenteng. So we would like to ask for a seat in parliament for the elderly ones so that ours must not look like a shack structure like. Every time go nna ya.
I will only speak when you are looking at me. If you're not looking at me, I will not speak. Asian action in the Northwest. Ite mo di province tse 8 gonano tse di leng teng ba thusa bagolo ke teng go eleng gore ba fa bagolo di dignity le eng because the social worker ya ka go buwa gore di a short batho ba Asian action ba ne ba le teng ga re itse gore ha go kopiwa di funds gore bagolo ba thusiwe ya ka ne le fa Asian action go tla yang di clubs. So we did have this action of helping them in all action in all the provinces, and then it has been helping the elderly ones quite a lot. And then even in our area here, we would obviously like to see that operating and helping them, because a lot has been spoken about social workers that are not enough for help, but of course this was obviously supplementing the needed help that was there. Applications funding tsa di clubs melao ya teng e lose napiwe. And then we would like a little bit of a change into the applications for funds that are coming from different clubs. Kale re emetse means test e leng gore ga re fi tšhelete go tla bo go te monna wa ka wa bereka or mosadi wa ka wa bereka be ke sa fi sasa ene monna ha fetsa go pension. So we have been waiting for a long time for means test. We've been told about it, and then we have waited for too long. Sometimes we don't benefit from it simply because when I have a husband who works, by the time when she retires, she gets her money, etc., she will go and run around with other women. And pension. And then on the side of when it is a woman, when she receives her pension, she doesn't want to residential facilities like the old age home, because vulnerable abuse. Unlike compounding, we will request that all the older ones actually have a common residential facility, because them staying all over the shore, all over the place in these community areas is what makes them very vulnerable for abuse. The ward committees ban le mohudi o emetseng bagodi. And then we would like the ward committees to appoint someone who will represent the older ones. And re kopa gape gore mohudi o setseng le bana a ke re bana ba rona ba tlhokofala ba tlogela le bana ba bone re kopa 18 grand. And then also we would like to make a request that an older person who is actually taking care of the little ones, maybe our children have children and then maybe they pass on. Now we need to look after these ones. There must be a special grant given to us that can be used for us to look after these. Thank you very much You can submit for listening to us. Submit lapaya over to you, Mamolandelayo. Thank you ever so much. You just finished organization ya Chuchuma Khala support group. Is Josephine Ndlovu. Ke tswa ko Rankelenyane Chuchuma Khala support group. Ra roka di beke, roka di kobo, roka di talama. We are seamstresses and we sew bags, clothes and everything else. And then seke se kopang kele mewako support group ya kwa Rankelenyane ke kopa mapodisa ba ye kwa dikolong tsa rona bo thusa bana ba rona ba fetswa ke motekwane kwa dikolong ko Rankelenyane. Askis kancane meme mama nangu MMC ya kuyena so for all what you were raising now. Wenze njani? Hayi lo phuma olosi.
So my request. All right, over to you, ma. So my request is that for the South African Police Service to go to the schools, because we have an issue of drugs that the children are taking in schools. Se ke se kopang gape fo pusong ke kopa ke gore rona bagodi re nna le ditlogolo puso ya rona ga e re kgathalle di-young adults bomme ba 35 years le 40 years gata ga ba se tlhele ba kera mmereko yaanong bana ba bone ba lekana le bone ene ba nna le rona yaanong ge mme a na le 40 years a na le ngwana a lekana le ene a na le nna ke gola 2000 ke rwala ngwana gage le ntate o le ngwana wa 18 years wa 19 years ka modent ka gore puso ya re e batla 18 to 25. Now, another thing it is that the government doesn't care for us elderly, because they have a problem with our children who are young adults. So they are over 35 years old. Now, the government says that they're not eligible to be employed because... No, that's why really balla the minutes. Ya no hantsele rasa wa ema mmewelo wa stop because ha re sa mutwa. Ne ke ikopela mo go lona batsadi ba. Please. So we have children who are not eligible to be employed because they're over 35 years old. Now, with the 2,000 rand social grant that I get, I have to support my child who cannot find employment. I'm not going to allow the repetition. And then wait, you social worker go straight to your social worker, report your challenges so that I will advise on what to do. 2 minutes, ma'am. Nagi Mamuchaki Mutaung from Bataung section Hamurana Daulayon. Kina libu tataba grant yaro na inyan. Neko ko pa government there for 5,000 rand. I want the government to give us 5,000 rand. Alela ke. We futhatha nge grant encane. Uyafana no malo ophuma. Do you have a social worker that is here? Una social worker yalona fano uting. Oh bakenza di grant. Social worker yalona uting. Asikhulumi ngale emali eshotayo kodwa nje sivumile kwa beginning ukuthi you've got your grants, you've got your unemployment. Sikhulume kuqala before nikhuluma. Don't repeat it. If une challenge yokubudgeta and also you've got a challenge khona social worker wakho ye fa ile gore la bothata ba go budgeta madinyana a la grant khona social worker wakho social worker ya lona hambu ye ku social worker. Okay, ke kopa go ye go Rona jele ka clinic ki buele ma ka clinic ki buele ma social worker wakho ka clinic. Yes, Ki buele social worker nangu ya ka clinic. Yes, utele yena all what you are complaining about. Hello, ke tlone ke tipita khapetsa rona hare ba health re ba social development re ikarabela ka lona bagolo mara ha go tla ele ya spatala ya clinic ha se department ya rona ba tla ba le ba bangwe ha ile gore ha ise ba letele lo kopa MEC gore ba letele rona re etetse lona bagodi fa gampie. All right, over to you, ma. Ke a leboga ke nna ba fedile letsholo marima ke tswa ko hoteti mo Rustenburg ke wa NPO ya Letsapantlogele. Around the NPO of Letsapantlogele. Ke bagodi ba kopane ba dira mmino wa setso
ke jese ke mpakanka ke mmino wa setso ke drama. It is an organization that is comprises of elderly people who do all sorts of music, traditional jazz and so on. Re monate ka gore re imetswe ya no ge re imetswe ya le ge re kopane bjane go kaone thata ka gore a bina ra opela. Because we have a lot of burdens, it's easy for us to release the stress with singing and dancing. Jaanong nna bagolo ba ka ke tla fela ka kopo eo one. I only have one request. Request ya me fela ke gore nna ge ne ke gola ne re ge nna Keresemose ka no tsona nako tse ne re di bitsa bo Keresemose ne ke itse gore ke rekelwa ditlhako tse mpšha le diaparo tse mpšha ke batswadi ba ka. During the Christmas period, when I was growing up, my parents used to buy me Christmas clothes. Jaanong se ke se kopang, my request ke gore ke ne ke kopela di-pensioners jikelela. So my request is that all pensioners across the board, gore a re ge jara e fela jaaka e fela bjale go nne le phaselanyana se phuthelwana kgotsa voucher ya di-pensionera jikelela. I'm requesting that all pensioners should receive a small parcel or a voucher. Ke a leboga lenaneo leo ke le support-a 100%. Thank you very much. I support the bill 100%. All right, over to you, Ma. 2 minutes. Yo buang ke Jan Mpela go tswa kwa Phadi. Ke dira mo organization e bitswang Itsoseng Phadi Service Club. My name is Jampela and I serve in the Itsoseng Phadi Service Club. Na a ke to bua thata tsa ka ke nyane fela ke tsena mo ya education ya lack of ya bagolo a teke yo lack of lack of education on the right older person. I'm not going to be long. Ne ke kopa hore ano ska bana le workshop nyana ya teng ka hore ba bangwe ra itse ba bang ga ba itse. I'm not going to be long. I just want to talk about the part that speaks about the lack of education of older persons. Fellow, ha re tsena go di ofising tsa rona tsa masepala kwa re le bagolo re to tsa di form ma ba le ke le go di ofising tsa Moses Kotana ke le wa service club ke di form go teng ba ba tsa di ba SARS o ba mpotsa ka pin. Now we have a challenge when we have to submit forms. I was at Moses Kotani municipality yesterday to submit forms for our club, and then they asked me for a SARS pin. Batho bana ba di go lantha ba re di pampiri ba re ba re registerile motho a teng a ska mpa pin a ba e batla ke mo founela motho a teng o le o tlo ba treasury ba tswa go mafiki ke ba bagolo a ke tsore ke gona go gata ka ditshwanelo tsa ka ke mo founela o mpotsa gore e bra ya ka nna ntho o bua ka nna ke first time a ba dropa phone mme motho o bereka mo pusong o gola ka tšhelete ya puso ke na di phone tsa hae motho ke paletse go tlatsa difomo tse sala ke tsena ka 7 o fitla ka 5 o'clock. Now I want to know, where do I report this matter? Because the first time when we applied and we got the SARS pin, this gentleman helped us. Now this time when you go back to ask for the pin, he says that I don't know what you're talking about. All right. And he just dropped the phone. Apply landed. The form was the funding. And Baba pin. Funding. Okay. But was already pin. Uhlala kuphi? Ina kwa Phadi. Sumanutu will take them. Angiboni usiyakubona. Uyabazi? Do you know them? Uyazwa ke? I support the amendment bill. But I support the amendment bill. Mnikeze i-contact number zakho. Next, ma'am. I support that bill. Thank you. I support this bill.
le ge gona e le gore ditletlebo tsa ka gantsi thata di lebile ko health ka gore ke tshepa gore health ke yona key ya bophelo. I have a few complaints, although they are related to health department, but I know that health is life. Ya ka e ditletlebo ke yona nako gore ntse ditletlebo tsa rona nna ke tswa go ke nna sele mmebe go tswa go more old age go go ke nnang teng ga gona sepe se se diregang. Where I come from, nothing is materializing. Re na le home base e leng teng lebitso ga e dire sepe. We have a home base, but it's doing nothing. Ka 10 o bona ba tsama mo motseng batho ba kula ga ba bone batho ga ba dire sepe fela gore ba thuse batho. The workers at the home base, they're not doing anything to help people. People just go there and then come back without getting any assistance in that home base care. Where? Ko kae mama? Kwa Morogong, kwa Ramokoka. In Ramokoka. Re ne ntse re na le mobile o tla o re etela kwa gae kwa o dira tse o di dirang. O sa lo ntse go thoma ka August go the o robegile o tla kwa rona le anong ga itsotle ga go tshwenye ntse ra go tleliniking e gaufi. We used to have a mobile clinic coming to us. Re tsama tleliniki e le gore ke na le 10 years. Ra go tleliniki ga re tsewe madi ga re check o isepe. Na le o ya ithatha ma? Se sengwe gape. Excuse ma. O ya ithatha na le? Are you taking it? Ubuya khona ni nithathile? Na ba abantu benu. Fa mme fa re tlo go founela nna le mme. Because lona kwa re le tliseditse clinic le sa ekopa kgotha le ke tsere fela ke isa kwa le sa ekopa so ga le na le kopo bolella mme fa re tla ko Morogong. Ya bofelo ke ama ward councilor re na lona mo malobe go kile ga tla pula e tona ya senya dintlu ya senya eng rana 2 weeks isere ba re bone ma ward councilor ba tlo tlhola ba lekola gore a le a phela le ba ke go le mo metseng ya lona ka be ke a boraro ke lona re ba bona ba tla ba tlo lebella ba bang setse ba lokisi ga e sa le ba tsere maina a batho ba re tlatle re feta re le bolela gore re ka dira eng gore re le tswele thuso ya no okay ke a leboga ke supportile bill ya lona. I support the bill. O bolelang ke Lena Kabelo. My name is Lena Kabelo. Wa tla go le tlhabile. Nna ke na le potso ke na le putsiso question ya gore ka utla mo le gore go ne go bolelwa ka di caregivers gore go shota go leka di caregivers. I have one question since you mentioned mo nakong e fetile di caregivers di teng and then di bereka di tsama dintlu di checka bo koko and then mo di kreang koko a sa khone go emella sa khone tsama ba thusa ba motlhapisa but ba tsaya batho ba go wait kancane kaloku stolikelwe we won't hear you but what is it that you are saying? The one question that I have is related to caregivers. Yes, you mentioned that we have a lack of caregivers, but back in the days we used to have caregivers who take care of the elderly in their homes, but now you have taken them away. batho ba le gona no ba ko clinicing ha isa le di caregivers ke di community health workers and then go na le manese a ile gore ke di outreach ba tsamaya le batho ba ga ba sa ya ko ba huli and then ha ba sa thapisa le batho ya no hele he go tseiwa ba bang hape ba trainiwa go nniwa fela ko clinicing batho ba ja chelete mahala. Now you bona me o ska ithetolla ka speed tla ya no tlo mpha nomoro ya gago we will call you and then o bore bolella gore ko nanteng ke go ka ke batla go tla go teng na mama na sister o Ozaba bua ntate Naki Moses Mankedi. My name is Mr. Moses Maragedi from Muruleng. I have 2 points. My first request is that since you are the government representatives, bagodi ga ba fitile 70 years ba ska tlo ba ira di SARS return ka go dia re palla re tlo be re ira diphoso re tshwarwa re be re tselwa le dithoto
So the first request is that when I want you that this must be included, that when the elderly people reach 70 years, they shouldn't go for. bagodi ga ba fitile 70 years ba se ke ba requestiwa go romela di-SARS returns. Or the SARS returns, because now we're going to be in the negative end of Di it. romelo fela ke ba ba na di-business. It should only be submitted by business people. Ntlha ya ka ya bobedi ke ya gore re na le selo se se bitswang grant in aid. The second thing is that we have this thing called grant in aid. Grant in aid mokgwa o tsamaisiwang ka ona wa gore mogodi gore a qualify for yona o tshwanetse a yo checkwa ke dingaka tse dingwe go bo go entape go irilwe di-fraud tsa gore ba ba itsang le batho ba ba rileng ke bona fela ba e kry-ang. The issue is that when the elderly people apply for the grant in aid, they have to do assessments, medical e assessments. tshware gona mo o tswa ko areaeng e feng papa? Where are you from? Ke tswa ko Moruleng. Moruleng the greater Moruleng fa mare ga o ise o tle gore ka reng ke batla go go botsa pele gore o tswa ko Moruleng ko Legtral e re o tswa ko Legtral ka gore ke teng mo Moruleng mo ke na le kantoro mo ke ntse ke le lebeletse ntse le bua ke tshaba go le bolella ka gore le tlola kantoro be le emela ba tswa kwa ba tla pelefa a o seng kutlwalle pele kgang ya ka ke ya gore ke kopa in this bill e amendiwang go tsenngwe tloso ya gore motho ga a fitlha 8 years automatically a tsenyetswe grant in aid, because motho ga a fitlha that age ga gona sa ka itirelang sona ka ntle go thusa. My request is that there should be a clause included that when a person reaches 8 years, automatically they should be included in the grant in aid, because at that time that person cannot do much for himself. And gape batho ga ba fitlha that age, majority ya bona ba phela ba le nosi, so ba batla thuso e ya grant in aid. O kry-a le monna mogolo a nnang nosi nako nngwe le mosadi mogolo a nnang nosi, so ke kopa gore this clause e tsene mo ya gore batho ba fitlhang 80 years e tsenngwe automatically, they don't have to apply. And at most times when a person reaches 80 years of age, they live alone, so All this right, grant in Baba. aid will All help right. them. 3 minutes. Mamela Baba, when you need a grant in aid, you apply. Even if you are 100 years old, you have to apply. The social workers are supposed to do also the assessment. Sibon. Now, Jane, they are going to cover 80 years. Marabasa kon kuzambela bazenzela izinto. So it depends. You have to apply. You have to apply for a grant in aid. The point I'm raising here, we have these elderly people who doesn't know about, even know about this thing. And it's only the privileged ones who knows about it. You have also the majority of our people doesn't know about it. So that's why I'm proposing that it be implemented. Baba, you have to, when that we are here, uhambe uyopreachela for abantu abadala. Si request us invite Khoshi. Khoshi must go to abantu. Si invite MMC member, representative yabantu fanele yocho. Wena ula, you know about the grant in aid. Hambu yoshumayela ivangeli that there is this thing that is called grant in aid. Asingayekelelani madoda. We don't know all these things sonke ngasikhathi siyi-one, but we have to cascade the information down. Jaaka o itse ka grant in aid papa re tla kopa gore e nne wena o bolelela ba bangwe ba ba sa itseng. Ke nnete go ga sa rona rotlhe re itseng dilo tsotlhe, mme a re thusaneng re se ke ra tlogelelana. Fa o itse ka yone thusa ba le go ga ba itse. Nna ke Andrew Molokele. My name is Mr. Andrew Molokele from Tsogawitirele in Mufas.
come closer to the mic, Baba. Why you na mahloni so i-TV yakuthatha la O ska na le ditlhong, Papa. gore ke a tshoga ka gore o na le gore kgata mo gare na ne ke kopala chairperson gore ba ko re tlogele re tsamaenyana nako e ntse e tswa ko wena for tshwanetse re unloade teng. Please, I'm just scared that you're going to cut me, Chairperson. So I'm asking to give us, most of the time it is you who's speaking. Yeah, 2 minutes. And you get chance. Ya ka tshwara nako. Sorry. Nna ne re lebeletse gantsi ko mo re tswa mo teng re tswa mo townshipeng and ke Moses Kotane farafarile ke metsela 100 and something out of 2 townships. We have 2 townships surrounded by many villages here in the Moses Kotane municipality. Mo ke batla go go ra ke re Mandela gana a thoma tsana mo president o itse a re o fa 6 kiloliters go bagodi ba bana le meter. Because when Mr. Mandela was a president, he promised 6 kiloliters to every elderly person. Ya no rena le dingwaga re le mo magae bile tsa rena di ka tse o ka se wa di bala. So now we have many years and then our issues are many. Okay, ya mo engwe ke mo di townshiping go outskirting tsa tsona go na le di place di empty there. And then in the townships, in the outskirts of the townships, there are many empty places go la tlhola matlakala ko where people dispose their waste. And then our homes are infested with rats. Elder person, botlhawa mo mogwas, tlapa tsa di elder person, botlhawa mogwas. Ba kopa gore ba fiwe pleke ba e berekisa go etsa food security. And now our request as older persons clubs in Mokwase, we're asking for a land so that we can have food security. Jaanong mo godimo ga tsotlhe tseo, ke kopa chairman mo protecte mona ne ke unload go utlwa. Please protect me on this one, Chairperson. Ka di 27 tsa last month ne re lo go Mafikeng mo parlamenteng ya bagolo. On 27 October, we're in Mafikeng in the elder persons parliament. Ke tsa o ne le parliament ya bo 10 or ya bo 9. I assume it was the 10th or the 9th parliament. MEC ka nako e buile go di tlatlobo tsa rena tsotsotlhe o tlo go di tsaya for 7 days o tla re fa report. The MEC promised that in 7 days he's going to give us a report in relation to all our complaints. So ne re kopa gore lona ge le le mo ground mo tlase mo rona mo a ke letseng ditshwetso tsa MEC ya ka national. So since you are on the ground, I'm requesting that you take on the MEC on what he said. Re bolelle gore ke MEC mang ka gore na sa re laletsa MEC o tletse re tse dintlha re molate re molelle gore community ba tla sena ba tshepisitse so. Ke Mokgosi. It's MEC Mokgosi. Ya no rona re le bagodi ne re na le di games tse go bitswang go ke di golden games. We as elderly people who have games that are called golden games. Di games tsena di control ke batho ba rile ga di control ke bagodi ka bo bona. They are being controlled by other people besides the elderly themselves. And ga re tswa go utlwa di high blood di ile go di mo ka mo go ba re treatang ka teng. And the way we are treated in those games now, our blood pressure we come home with our high blood pressure. Ne re kopa gore a ke le thuse di organization especially tse di le well established or tse di nang le good standing tsa go ba organization. We request that you assist organizations that are in good standing or that are functioning well. Thank you. Ke a leboga. My name is George Nzimane. I am coming from Mokwase. Bulletin number 1. So I'm going to speak on bullet point number 1. Lack of coordination between government to deliver services to older persons. Because of Maspala o a itseng gore ga ana sepele bagodi. Municipality who knows that he has no regard for older ones.
It's a pity me manganyo no se ne le deputy go malabare ko mafiki. It's a pity, Ms. Mangane, you were not there. This is what Mr. Bokhosi actually told us something untruth about. So re kopa gore le go di IDP twa ke bore re kopa gore ka gore gona le budget le re thusa mo molang go fa gore parlamente itsenele mo masipala a botsa masipala budget tsa bagodi di kare we know very well gore na budget tsa bagodi go masipala mara ga di rele go pesete. So we would like to make a request for the parliament to make sure that the municipality actually gets involved when it comes to the budget allocated for older ones. Where is the budget? Then we know that once it is allocated and is there, then the request or the help that we need will be fulfilled. Ke tla mo proper monitoring and registration of community-based care certificate. Jaanong ke tla mo ntlheng e latelang e buang fano fa ka go baya leitho ditirelo tse di tshwanetseng gore di dirole bagodi mmogo le go bona gore di tsengwa tirisong. Gona le re o buile fana a re a bua tsona di community-based care services. Yaanong re kopa ko teng bagolo le tse mo mo le gore ba plake di certificate fa gore mang le mang hatse a bone tota gore go fa ke home based e a nnete ka re tse dingwe ke maikokotelo. So now we would like to request when it comes to services related to home-based care in these centers, they must make sure that they do plug certificates so that everybody who arrives in such like places can actually confirm that this is genuine, because there are many counterfeit ones. Ba buile ka di freile ba holo re kopa gore le ba holo ntse ba gore di freile a ba twa teng chairperson o re se ka bua di social work re kopa gore batho ba ba in charge for the free ba visit ko tlapeng ya rona am jona le freely tse tharo tsen o tso go itirela go mo gwasa ba ta se be re bone o. So now also when it comes to the frail, it has been spoken a lot about, and I know that the chair doesn't want us to repeat all of this. In our center in Mukwase, we've got only 3 of these. Gaps in bringing the alleged abuser before magistrate. You know this one. It will talk tota. In this one, we have a very serious problem. Now, our request to you, since you are coming from the parliament, is that parliament if it is a justice system, because Moholo o nage formal detective. Moholo o ko court. Antitebo pa bebe ba mo rare witness a go ke mang. O tlhekefeditse a le 1. So how tsena kwana our prosecutors ha tsena ba mo rare paki ya go ke mang. Tsa mo re batla ba mo rare tsa mo re batla la paki. So the matter of an abuser having to appear before the magistrate is very serious. Our request is that yes, we need to make sure that it is implemented into the bill, because we are struggling with a situation where when the older person actually approaches the court, then he gets to be asked as to is there a witness to your claims of abuse. 3 minutes. And if that doesn't happen, then they are not going to help in any way. 3 minutes. Gaps in terms of empowering a clerk of the court or register to provide the minister with the details of the offender. And then the tlhaelo tse di leng teng fano fa malebana le go naya clereke kgotsa mokwadiso wa mo kgotlatshekelong dithata tsa gore a fetisetse tshedimosetso go tona ka ga motho yo e leng gore o ntse a tlhokofatsa bagodi. A meso so le parlamente le tlo se sala morago gore clerk of the court or the prosecutor will fetisitse. Are you seriously going to follow this matter? Make a follow-up on it where there will be a clerk of the register of the court being able to actually impart that information to its relevant destination? Ke a go leboga motsamaisa tiro e fano ke ne ke go supporta
want to- 100% provided le tsenya tse dingwe tse bagolo ntse ba di bua. Thank you. Thank you very much, Chair. And then I support the bill fully, and then I will support it provided the inputs of the older ones are being implemented and incorporated. Oh, gore letle lutlwe ke ba le ba sentse ba le busy. All right. I wanted to get exactly what Ubaba was saying. Okay. Ngiyaphazamiseka kancane nje. All right. Okay, over. Nna ke Salome How Makhai. many is left now? One. Yeah. Thank you very much. Ke Salome Makhai. My name is Salome Makhale. Ke tlhaga ko Makhai. Makate, pardon me. Ke tlhaga ko Madikwe. So I am from Madikwe, E ne itsege ka Morsgat. which used to be called Morsa. Yeah. It's Morsaga. Morsgat. Yes, that's what I said. All right, yekele no All bamba. right. Siyabhala pha mo. Tse dintsi di builwe. Well, A ke batlo o senya nako. a lot has been said. I don't want to waste any time. Mara ke ntse ke tsheditse. Go I'm appealing to portfolio committee. But while I've been listening, I have been moved to make an appeal to the portfolio committee. Go batlega budget. We need a budget. And ke kopa portfolio committee gore And then what I look to ask from the portfolio committee, go ska ga ba ganna gore go busiwa madi mo lefapheng. so there mustn't be that money from the department is going to be returned E busetswa to the treasury. to the treasury Me sa ira tiro ya yona. without it being put to its intended purpose. Kopo e nngwe yaka And yaka bagodi ke wela mo bagoding. And another request as an older person, because I'm part of them, Ke ne ke re ge bagodi ba tshwara 70 ba go etsiwe ntho e bidiwang debt cancellation ka gore ga re fetse go godisa ditlogolwana. I want to request that as soon as we hit the age of 70, they must come up with an arrangement called debt cancellation, because our raising all our grandchildren is a never-ending story. Enngwe e botlhoko ke utlwile batho ba mile ka the elderly ke gore batho bo rutiwa ka bolwetse ba dementia ke tseba ke dementia or what. Another one that makes me very sad, I heard even people speaking about it, is that the older ones are going to be taught and instructed about the dementia. Go na le nako e bagolo a latlhegelwang ke network ga tlhapisiwe hana motlhokomedi. There are times when an older person basically loses it in their mind. She calls it network. They don't look after her. They don't have bath her. All right. Ha ba mo kireya mo motseng ore ko next door a le fo a khatsela automatically go setse go twe ke moloi. And then when she's found maybe in their next door neighbors or roaming around somewhere in the community, maybe cold, uncared for, then they quickly conclude that she's a witch. Finally, let's go the former people ba ne ba bereka mo mafapheng a farologaneng jaaka nna re ka thusa mme re ka thusa fela ga budget e le teng. And then also, do not forget the people who used to work in these departments, like myself. We are still around and we can help as long as you make sure that there is budget. Ga ke ya ko ntlong ko tlhola gongwe ke etsa tekolo or go lekola. When I go home, maybe to check upon those who needs care. I must be neat. So for me to be neat, ke tshwanetse ke ra step and thank you very Ke much. tshwanetse gore ke le montle, ke le bega sentle, ke le bothakga. Be go dira jalo ga ka, ke tshwanetse gore ke newe tuelo nyana e rileng. All Ke a right. leboga. Siyabonga. Mamela ma. Ukhona social worker apha ohlala kwi area that you are staying.
Ukhona u-social worker wasemadikwe. Yes, Chair, there is one. Where is? Oh, she hasn't seen her here. They are too busy. But they are there. They are too busy. They ought to have been here. Sorry. If they were not busy, I think one or two should have been here. But I've got a worker from social development. I forgot her surname. Ausmapula. Ausmapula. Yes. Uyasiza yena. Have you managed to report all what you are saying to us? Uyena. No. Why? Not yet. I will. I will. Because we have been called what the rate social working. I shouldn't have come here. No, it's fine. Thank you. The honorable members that are staying around here are witnesses. They will take your numbers and your contact number and contact you. Nangu noma, leave your contact numbers kulapa. When I will volunteer to assist in this thing, dementia and also that thing, you are volunteering. Yes. Nangu, Palapans. The last one. Thank you very much, ma. I am grandmother Dikeledi. Molapisi is the surname. And then I'm from Moses Kotana in Tlokwen. I'm from the sector called Tiambokoko. We exercise and then we work with our hands. We have a facility. We have running water. The only thing that we need is funding so that we can be able to buy seed and then we can actually make some vegetable gardens. The last funding we ever received was in 2017. Now you as a parliament been dispatched to us. We ask that you take our message and actually send it to where it has to go, and then things must be put into application. It mustn't be just a talk show out of which we don't see any results. And then lastly, I heard the Madam Chair is speaking about how queues can be controlled in relation to going to SASA or by the older ones. So we don't know how these can be controlled, because now we were just told as a bulk people of the older ones to go to the banks, and in fact there are some who are much older than me who don't even know how to operate what when they go to the banks. If you can come to the day of their payment in these SASA areas, your heart is going to be broken. How are we going to have confidence that the things that you are saying now are actually going to be fulfilled, whereas right now we don't see anything happening about the things that are spoken in relation to the older ones? I always hear, I don't know, but I always get to hear that the Hormadi Abatoba Amohalang Abatelankana Africa Boraki 4,000. So why
can then we be given 4,000 as older persons so that we can manage our living costs? We are asking only. Ronari Caravela Moholona Mara, Harret Swarmato at the bank. The social development Giona Giona department, the Ronahari department, overseer, over relevance, Lefa Palegora, the Tirelo, Zerezayan decision, Nigara, Zerezayan Melao Eri Dira, Elezuela Musula, Kiona Tiro Yaruna, Lady Lozenze, Lady Kisafa, Rofita Redibafa, Rere Horing, Lidira 1, 2, 3, Yanugaya Madiona, Haroe Kona, unless Huti Lebona, Little Bua Lebona Lerenya, Rehema, the Gaurona. Resente relela hore di social worker hadio madi lidinya na le re ka nnang le lona go go ka bona hore ro ketsa yang di social worker. That's why re le department tse dingwe a di mapodisi, education, correctional service ba bohle ba hira di social worker tse di tletseng mo ha ne re na le dilidi ne re le re rare ai re tla hira eo ya no e thata gore re di dire re tshwanetse re bona gore le kiria batho ba ba tla kgonang go le thusa ka gore social worker le mongwe ha kgone go taboga dikarolo tse metse ya rona e vast eo nka dumelana le wena 100%, mara e ya ledi ha re kgone go tsena mo yona. Mara di tletlebo tso tsotlhe tse lo fetele ditse a kere ya madi a fetisiwe mme modula ya leboga. So send our submissions, but please also make sure you do mention this money matter that I've just raised. No. Thank you very much. Thank you very much, Honorable Chair. Now, 5 o'clock. Fanele asi shaye se singaphandle la. Re tshwanetse gore ha ura ya botlhano e fitlha re be re setse re dule ka kwano ba We gaetso. started past 1, 2, 3, 4. It can't be more than 5 o'clock. So re simolotse ka past 1 go tla go fitlha gona no jana ga re ka ke ra dira seno go You feta dira tse had tlhano. a concern about the indigent policy, MMC. It's your chance, just 2 minutes. Ukuthi ubatshele ukuthi kwenzekelani. Metsotso e mebedi fela MMC go bua ka policy ya magae a Then bahumanegi. sizonikeza u-chief director to just touch few things enine concerning us. Morago ga mo re tla be re kopa mokaedi mogolo gore a umake dintlha tse pedi tse tharonyana fela mo dikarabelong tsa gagwe tsa se se builweng. le nna ke tlo straight ha ke tlo dumedisa ka go so dumedisa. I am going to go straight into the point, no greetings. Therefore leina la ka ke Kgwedi. My name is Kgwedi. Ke councillor masepaleng wa Rustenburg. I'm a councillor in the Rustenburg municipality. Ke MMC a special project la IGR Rustenburg. MMC for special projects right here in Rustenburg. Some of the issues tse di raisitseng ke tsa di district tse ding ke tsa di masepala tse ding a ke re ke Rustenburg ke Moses Kotane. So some of the issues that you raised belong to the other districts like Moses Kotane, Madikwe, etc. So that's basically what we came to realize. So the issues that it raises, Gilodi Reisa, who do you call it? Who district Bujana, or not Amilela offer because again, other special project, I check the whole district. So some of the issues that you raised, I'm going to raise them with my colleague from Bujana. He was supposed to have been here, but he's not here. I'm going to make sure that these will reach him. Then from the Rustenburg, because the structures are whole Rustenburg. Now people know here in Bujana that we do have the structure for the elderly ones in Rustenburg. Hi, councillor, MMC, oversight.
We as councillors and MMCs, and that you realize that we basically do the oversight work. The issues tse di reiswang re tlamehile hore re bone hore di a direga. And some of the issues we are obviously going to take it upon ourselves to make sure that they get fulfilled. Therefore, they cut across indigent police. And then there is one that cuts across the board, and this is related to it affects the indigent policy. Indigent policy must follow so a policy eno ya malapa a bahumanegi e ama malapa a masipala bo masipala botlhe. Policy government. It is a governmental policy. Therefore, community register so that one you need to raise it up with your councillors. Any issues related to that? Meha go dumela gore lo ba malapa ana a humanegileng lo go na le di foromo tse le tla tshwanelang ke gore lo di tlatse so that we can know how many indigent families are there. Because indigent policy indigent police. There are some issues that are received by the municipality because of the indigent policy policy ya malapa a bahumanegi. Those the grant the masipala di khone hore di declare ha ba lona le sa register because ba tle ba itse le 10 hatile 10,000. If you don't register, and then you will not even be able to get that grant. A small number of people could register, maybe as 10, only to find that we are talking about 10,000 people here. Therefore, advise our register indigent. So now we are advising you to register as those of indigent families because that's exactly who you are. Because by so doing, you will receive your grants. And this will be able to save you. For an example, water will be paid for you. You will receive electricity. Then from there, and then also benefit from the sewer, the sanitation. Therefore, you indigent policy. Then from there, submitted the maspala just submitted. So now that is the one. So we wish you to do that, and it has to reach your municipalities. And municipalities will submit all those records, and then help will be on its way. Therefore, we heard you. We got your points. Thank you very much. All right. Civil, it's your turn. We are going to give over to the Chief Director to comment in some few issues that you raised and also you are concerned about them. Neda. Abakwazi ukuthatha. Chairperson of the Portfolio Committee on Social Development. Modulasetulo wa Portfolio Committee ya tlhabololo ya katlaatlelo loago. Mayor Mvana, let me acknowledge you and appreciate this opportunity for the department
to respond to the issues that have been raised by our older persons here this morning, this afternoon. Mma ke go dumedise mme ke lebogele tshono ya go o re fang yone jaaka lefapha gore re tle re tsibogele matshwenyego a baagi ba ile ba bua ka one jaaka bagodi. I also want to acknowledge our honorable members of the Portfolio Committee on Social Development. Gape ke batla go dumedisa maloko a tlotlegang a mo komiting eno ya tlhabololo ya katlaatlelo loago. Modula Stilo ke kopa o ntetle ke tlhomphe le go acknowledge kgosi ya rona ya sebaka se re leng mo go yona re Nyalala Pilane. Chairperson, please give me the opportunity to show my respect and acknowledge the chief in this area, Chief Nyalala Pilane. Chief Nyalala Pilane. Ke ngwana wa province e. I'm the daughter of the soil. So, Re Musito, Khosana ya mo gae re a go leboga. Gammogo le maloko a the traditional council and the ward councillor Ntate Kunou. Remusito, the chieftaincy in this area, and also the local council and all the councillors in this area, we thank you. MMC Warona, gammogo le the representatives of the Community Policing Forum, Baruti Barona, Babalemfa, from the different denominations, as well as the various structures of older persons and the older persons forum members themselves, and all the ward committees present here this afternoon. Ke kopa go le dumedisa. Dumelang bagolo. Chairperson, I need to acknowledge all the contributors. I need to acknowledge all the contributors of this successful event, the coordinators of the forum who come from both this area, as well as our national coordinator who was with us today. Ke tlhoka gore ke bontshe tlotlo batho botlhe ba ba nile le seabe mo kopanong eno e atlegileng go mmogo le barulaganyi ba rona ba selegae le ba bosetšhaba ba le gore ba tlhomamisitse gore kopano eno e nna katlego. And I need to also acknowledge all the teams from both Parliament and the Department of Social Development who are present here today. Gape ke tshwantse go ke tlotle ditlhopha tsa badiri ba Palamente ba ile gore ba teng fano gompieno. Chairperson, I'm not going to engage the gathering this afternoon on all the issues that were raised, but there are issues that I cannot leave this stage without talking about. Modula Stilo nka se ka tsibogela dintlha tsotlhe tse morafe o ile a bua ka tsone le fa go ntse jalo gona le dintlha dingwe tse le gore ke akanya gore ga go a tshwanela gore ke tloge mo seraneng ke sa bua ka tsone. I need to just remind our older persons that they need to understand that this process that we are embarking upon is solely to ensure that they feel protected and they feel safe, and that they also feel that their rights are upheld and respected at all times within the communities that they are living in. Go botlhokwa thata gore ke tle ke gopotse bagodi gore tiro eno e re dirang tsamaiso eno ke go tlhomamisa gore bagodi ba rona ba ikutlwa ba sireletsegile ba bona gore ne ga di gatakwe ebile ba kgona go tlotliwa jaaka batho ba ba godileng. And therefore we do not want to leave you behind, and hence this process has been embarked upon by the Portfolio Committee. Ka jalo re sa batle gore re le tlogelo kgotsa re gapele kwa thoko ke ka fo Portfolio Committee ile a tsaya kgato gore go nne le letsholo leno. Now I'm going to touch on a very important issue that has emerged from the number of concerns that came from our older persons this afternoon. Jaanong ke tlile go bua ka ntlha nngwe ya botlhokwa e le gore bagodi ba rona ba ile ba umaka. The issue of the growth in population, which demands for the increase in the number of social workers, as well as the support that our older persons require.
ke kgang ya go oketsega ga palo ya baagi e le gore jaanong e imetsa badiredi ka tlatlelo ba ba leng teng ba ba tlhokegang gore ba okediwe. So I need to indicate to you that we have noted this gap. And there are teams that are working on this matter to ensure that our responses and interventions take into consideration these issues, so that when you require not only social workers, we are also looking at child and youth care workers coming to provide services within those communities, as well as our community development practitioners, and that they must go into these communities at the right norms and the right ratios to a specific population. Jaanong ke batla gore le itse gore re etse tlhoko go tlhaela gono ga badiredi bano, mme re batla go tlhomamisa gore ditiro le dikgato le botsereganyi jwa rona bo tlhomamisa gore bo rarabolla bothata jono, mme ga se fela kgang ya badiredi ba ka tlatlelo loago, go na le mo ke bathusi ba bašwa le ba bannye le badiredi ba bangwe ba thusang mo loagong, gore fa ba thusa e be le gore ba kgona go thusa palo e lekaneng ebile rashi yo gare ga bone le baagi e ne e tekatekano. Now, there was an issue around the exclusion of traditional leaders, which I feel is important also to raise, because one of our older persons just now mentioned that older persons are not treated very well within their communities. Some are perceived as witches, and in some provinces it goes as far as our older persons being killed, specifically because they live longer. And I need to tell you today that we are now experiencing the growth in terms of the number of older persons who live longer. We have many older persons who live beyond the age of 100, and we call them centenarians. And as a result, it is necessary that we begin to strengthen our responses and our mechanisms of making sure that they are protected. And in that regard, we will continue working with the traditional leaders, especially within our villages and rural communities, because we do know that these issues are very rife in such areas. Jaanong mongwe wa bagodi o ile a tlhalosa gore ekete ketapele ya mošate ga ya kerediwa mo molaotlhomong, mme re batla gore re tlhomise gore re akanyetsa seo thata ka gonne mo merafeng ya rona go na le bagodi ba ile gore ga ba tlotliwi, bangwe ba tsewa e le baloi lebaka golo ke ka gonne ba tshela lobaka le lolele. Gone jaanong re mo pakeng kgotsa re mo kokomaneng ya bagodi ba ile gore ba kgona go feta dingwaga di le legolo ntse ba tshela. Jaanong re batla go tlhomisa gore bagodi bano ba sirelediwe ebile ba tlotliwa, ke ka foo go le botlhokwa gore re dirisane sentle le ketapele ya mošate. Now, on the issue of the grant in aid, there was a confusion of this grant with the grant that we call foster care grant, which an older person can qualify for if you are taking care of your grandchildren and they are of a specific age. So you need to engage with social workers for the foster care grant, but you need to also engage with the SASSA office to make sure that you understand how you get to qualify for the grant in aid. But I need to also say to you, the people that qualify for this grant are the ones that require 24-hour support, and the necessary assessments have got to be conducted. Jano ke bone gore go ile ga nna le go sa tlhaloganye sentle kganya granting aid e tlhakatlhakangwa le ya foster care. Gopola gore ya foster care o le mogodi o tshwanelegela ke yone fa ile gore o tlhokometse ditlogolo kgotsa ditlogolwana, mme eno ya granting aid le yone o tshwanetse gore o tla o ikwadise ko social worker, mme yone he ya granting aid batho ba ba tshwanelegelang gore ba e bone ke ba ile gore ba tlhoka tlhokomelo ya ka metlha, tlhokomelo ya diura di le 24. The granting aid, you apply for it at SASSA. When you do so, there must be somebody that is assisting you and supporting you so that you can be able to take care of this person that is helping you out. Me eno ya granting aid o ikwadisetsa yone kwa SASSA, me fa o ikwadisa o tshwantse o patilwe ke mongwe e le gore go tle go ele tlhoko gore o mo tlhokomela sentle le gore madi ano a dirisiwa sentle. And then on the issue of means test,
we have noted this concern, and I need to indicate that the Forum for Older Persons has already tabled this matter before the Minister of Social Development. So SASSA, together with the Minister, will be looking into this matter and will be responding to our older persons in the near future. Me fa go tloa mo kganyeng ya means test re etse tlhoko ebile ke batla go letsitse gore forum ya bagodi ile ya tlisa ngongorego eno ko lefapheng me tona ya lefapha mo go le parlamente le lefapha ba tlile go tlhomamisa gore kgang eno e se ka sweka ka tsela e tshwanetseng. Now, there was also a concern around police not treating older persons well when they do go to substations. I need to indicate that there is a national instruction, number 1, which was issued in 2014 by SAPS itself to guide how SAPS officials render services to older persons. And we have had discussions and re-engagements with SAPS to make sure that this national instruction is fully implemented. Jano go ile ga tla kganya gore mapodisi ga a tshware bagodi sentle fa ba ya go di-stationeng tsa sepodisi mme ke batla go le raya kere go na le taelo ya bosetšhaba e duleng ya gore di-station tsotlhe tsa SAPS di tshwanetse gore di tshole bagodi ka tsela e tshwanetseng jaanong rona re tshwanetse re tlhomise gore SAPS e dira tiro ya yone malebana le go tshola batho ba godileng ka tsela e tshwanetseng. Now, the issue of abuse. We have considered your concerns. And I need to indicate that we have also noted the definition of abuse as not being broad enough to cover some of the issues that our older persons are concerned about and the issues that in fact happen to them on a day-to-day basis. And we have revisited the definition of abuse and broadened its scope to cover some of the new and emerging trends, as we have noted that there are diversifications around this particular area. Me re batla go le tlhomamisetsa fano gore re le ra retsa tlhaloso ya mafoko a buang ka tshotlo ya bagodi gore go tlhalositse fano gore tlhaloso ya teng ga ya akaretse bontsi ba ditiragalo dingwe tse e leng gore di diragalela bagodi le foko leo go ra gore ga le a tlabala thata mme jaanong re akanyeditse so thata ebile maikelelo a rona ke go dira gore re godise bokao jwa mafoko a ntseng jalo e le gore a tla kgone go akaretsa ditiragalo tse dingwe tse e leng gore di diragalela bagodi ga re tla mo kganya ya go bua ka kganya go sotlwa ga bone. So I need to assure you that you are safe to report. You need to make sure that you report if you notice that an older person is abused or you suspect that the older person is abused, because this amendment bill is coming up with proposals of ensuring that those that report are fully protected. Somebody talked about witnesses. So we are putting systems in place to make sure that people feel protected and safe to report. But also, when an older person is abused, you do not walk the journey alone. We make sure that social workers are there to support you throughout the journey as you go to court and as you undergo all these processes. And when you are in court and you have to tell the court what exactly happened to you, you don't do it in this manner, like where I am standing and I'm talking and so many people are listening and looking at you. You do it behind closed doors. Me jaanong re batla go tlhomamisetsa gore ga re tla mo kganyeng ya go sotlwa ga bagodi dirang gore le seka lwa ikgogona begang bothata jo bo ntseng jalo ka gonne go buile ka kgang eno e ya gore ba bangwe ga ba kgone go tswa ba ya go bega ba tshaba go dira jalo mme jaanong se se diregang fano fa ke kgang ya gore ha e le gore wa go bega kgang ya tshotlo gongwe e diragalang mogodi yo e leng moagisane wa gago ga o e go bua o le go kgotlatshekelong jaaka ke mo pele ga batho botlhe jana ke bua le lona o reditswe ke batho botlhe seo se ka se diragale ba tle go dira gore wena o bege jalo o le mo teng ga phaposana e nnye o tswaletswe le motho mongwe fao gore o mmegele gore go diragetseng ha o ntse o bega ka tshotlo e ntseng jalo mme ebile gape itseng gore lo tla sireletsega go na le thulaganyo ya gore ha o ntsha pego e ntseng jalo ya tshotlo eo o tla bo o sireleditswe go na le thulaganyo e e dirilweng ya gore o seka wa ikutlwa o le mo kotsing ka ntlha ya go ntsha pego e ntseng jalo. I want to also respond to the lady that talked about the plight of age in action in the Northwest. Just to indicate that as a national department, you are aware of the matter between age in action
and the department in the province. And those issues are mainly around issues of non-compliance. And to that effect, I need to also say to you, under Section 18A, we have included issues of non-compliance by providers of services to address such issues. And we have also re-looked into issues of deregistration, closing and revocation of registration of residential facilities, including community-based care facilities. So this would then address some of the challenges that many of you raised relating to the plight of facilities, but also their non-compliance. Gape go ile ga tlhagiswa le kgang ya bothata jwa aging action jo mongwe a ileng a bua ka bone gore bo direga thata mo Northwest. Ka jalo ge ntlha e rile ra tlhaela tsebe le ona ka tsela e tshwanang. Mme go ya ka Section 18 go na le melawana e re nang le yona e dirang e amanang le ntlha e ntseng jalo go ya le bokgakaleng jwa di mafelo mangwe a ile gore ke a tlhokomelo ya bagodi a ile gore go ka nna ga direga gore go kodiswa ga one go phimolwe go se ka ga tlhole go dirwa e le gore re lebeletse dilo tsotlhe kgotsa mathata otlhe a ileng a tlhagelela malebana le kgang eno yotlhe e le gore thuso e tlhokang go newa malebana le bothata jo be tle kgone go newa. So we also include those providers of services that Ntate raised or talked about earlier on, those that do not have interest in providing services to older persons, and they see this as a business opportunity or as an opportunity to make money, if I could put it that way. So this section also speaks to that, because we no longer allow individuals to render services to our older persons. We expect only registered organizations to do so, and they must be recognized, and we have also strengthened our monitoring and evaluation of services that are provided by our service providers under Section 15 and Section 22 of the very same legislation. Me molawana wa rona wa Section 18 ko go one ke molawana o ile gore o ile wa elwa tlhoko mme boikalelo jwa rona mo go one ke gore batho ba e leng gore bana ba go di tlhokomelo e tshwanetse gore e nne batho ba ba dirang seo go tswa pelong ga re tlhole re batla gore bagodi ba tlhokomele ke batho ba e leng gore ba le ba tiro eno jaaka tiro ya go itirela madi ka gonne ba tlabe ba setlegile mogopolo wa bone mo go itirele madi mo boemong jwa go ntsha tlhokomelo e duleng diatla gore bagodi ba kgone go thusega. Mme ebile gape melawana e mengwe e tshwana le Section 15 leone e tla e akarediwa e le gore ga re batle gore le leng mafelo a e leng dikago tsa tlhokomelo ya bagodi e nne tse e leng gore ga di fitlhelele dipatlafalo tse di tshwanetseng tsa semolao e tshwanetse gore e nne tse di kwadisitsweng ka fa molaong mme di dire tiro ya yona go ya ka fa re lebeletseng go ka gone go ya ka di-section tseno tsa molao tse ke buang ka tsone. Now, on the collaboration of services, there have been concern in terms of how disintegrated an approach government departments adopt in the provision of services. I need to indicate that we have noted that as one of the gaps of the Principal Act, number 13 of 2006, as it was being implemented, and we have revisited this area to make sure that we strengthen the coordination and integration of services through creation of structures at both national and at provincial levels to ensure that these structures coordinate and work together towards the provision of a comprehensive basket of services to our older persons at all times. Me molao wa rona o amana le bagodi e le molao wa number 13 wa 2006 ra itse gore go na le mo o ile wa umaka teng gore go na le tlhaelo ya semolao ya tirisano mmogo fa gare ga mafapha a farologaneng gore ditirelo tse di tshwanetse go neelwa di tle di dirwe. So re ile ra ela seo tlhoko mme maikalelo a rona ke go dira gore go nne le tirisano mmogo e ntseng jalo e e le gore go na le tlhaelo mo molaong o setseng o le teng gone jaanong jang gore e tle e tswelle pele go kgone go tswella pele e dira sentle mme mo godimo ga moo re batla le go dira maiteko a go tlhama mafapha a mang a farologaneng mo dikarolong tse di farologaneng ao le ona a tla simolola go tsaya karolo gore go nne le tirisano mmogo fa gare ga mafapha ao a semolao a farologaneng gore tiro ya rona ya go tlhokomela bagodi le go ba direla ditirelo tsa bone e tle e tswelle pele ka katlego. And I'm linking that to one of the comments that was just raised now on the issue of budget and resources that should never be returned to the National Treasury. And we do agree
and we support that. mme go na le ntlha e fetsang go tlhalosiwa gone jaanong jaana e seng kgala ya gore madi a e leng gore a ntshitswe jaaka tekanyetso ka bo madi go se ka ga dirwa gore mafapha a neng a nwele madi ao ha ba sa dirisa madi ao ba busetse go ramatlotlo ga re batla gore go dira jalo re batla gore madi ao a dirisediwa boikalelo jwa bone re dumalana le motho yo o ntshitseng tshwaelo e ntseng jalo. We also support the proposal for the 12th language to be included and considered in us providing services. mme ebile gape re dumalana le ntlha ya gore puo ya bosomepedi e dirile gore e nne puo ya semmuso le one e tle e akarediwa gore re tle re kgone go e dirisetsa go thusa batho ka ditirelo. Now I want to say we are going to consider all these issues, including those that impact on the roles and responsibilities of various government departments when we develop the regulations that are going to assist us in giving impetus to the implementation of this legislative framework. Re batla go le tlhomamisetsa gore re reditse ditshwaelo tsotlhe tsa lona mme e tla re ga re ntse re dutse fatshe re akanya ka tsone re a go ela tlhoko gore mafapha otlhe a amegang a tsenya letsogo mo go direng gore re tsenye tirisong ditshwaelo tseo le di tlhagisitseng ka kakaretso e le gore e se ka ya nna kgang ya gore di reditswe mme tsa se ka tsa tsengwa tirisong. So finally, as I work towards closing, I want to indicate that on the issue of the seat in Parliament for older persons, we know how our parliamentarians go to Parliament. From our side as a department and together working with the forum, we are supporting the idea of a desk in the presidency. And the forum has already started engaging the president on this matter. And we hope and trust that this will also assist us. But remember, you also have offices of the premiers across the different provinces. So these offices are supposed to work very closely with the department and various other stakeholders in making sure that services are effectively provided to older persons. And I want to also link that to the issue of how you feel when you have to queue and how you feel when there are delays in the provision of services. The issue of queuing for services, we have also agreed it's something that needs to be considered when we develop the regulations. Metlareha re tshwaragane le go tlhama molao ono wa rona re batla go tlhalosa fane gore ntlha e ntshitsweng e amana go le gore gate go nne le setulo sa bagodi ko parlamenteng e le gore batla ba kgone go bona ditirelo tsa bone sentle le gone ka bonako re yakanyeditse ntlha eo fela thata ebile ra itse gore batho ba tsibogela seo jang ko parlamenteng mme mare le tlhomamisetse ntlha ke e ntlha ya gore mo di provinceng tsotlhe re na le di office ya ga mo premier maikarabelo a yone ke go ela tlhoko gore ditirelo tse di tshwanetseng gore di direlwe bagodi ga di tlodisiwe matlho mme le tsone di a dirwa le yone kgang eo e amana le go tlhomamela e metelele ga bagodi ga ba ya go amogela ditirelo tsa bone le yone ke di office tse di tshwanetse gore di ne di ntse di beile kgang e le leitlho ka mokgwa o ntseng jang go ela tlhoko gore bagodi ditirelo tsa bone ba di direlwa ka tsela e sa ba bakileng matsapa a matona go le go kalo. Now finally, let me indicate that the Provincial Department of Social Development is now open for a call for proposals, and organizations that would like to submit their requests for funding must note that they close on the 13th of December 2023. And also, I need to emphasize that there are prescribed conditions that would enable any organization to receive financial awards or funding. And these are clearly articulated under Chapter 2, Section 8.1, where we cover the support for services delivered by third parties. Me gape elang tlhoko gore di khoro di nna dintsi di butso gona no jana go tswa go lefapheng la rona la tlhabololo ya loago go lalediwa gore batho ba romele ditshwaelo tsa bone tse ba di kwadileng me e tla re ha ba di romela le tlhalo go tswalwang ka lona ke le tlhala di 13 tsa December mo go one ngwaga o re le mo go one me e tla re ha dilo tsotlhe di sena go dirwa moragonyana kwa ha ntse nako e tswella pele go tla be go simolla go nna le dikabo tsa di award tsa tse di tlabeng di tla ka ntlha ya ditiro tse di amanang le seno tse di neng tsa dirwa ka jalo re letsa gore le ele tlhoko ntlha eo fela thata jaaka ha re tsamaela kwa bofelong jwa ngwaga ono.
Okay, so I want to lastly, Chairperson, as I step off, request our older persons to link themselves with the forum in the province to make sure that they work together and they understand what is it that the forum does for older persons so that the different structures can work together. It will only provide you with opportunities of dealing with your concerns in a collective way. And remember, unity is strength. So thank you very much, Chairperson. I am going to now pause. I take it that I've been able to cover the bulk of the concerns that were raised here this afternoon. Thank you very much. Ke batla go tshwaela fano fa gore re batla go kgothatsa bagodi botlhe ba rona le go ba rotloetsa gore ba ikamaganye le forum e leng gore e a dira mo profenseng. Ha lo ka dira ka tsela e ntseng jalo lo tla itse sentle ditiro tsotlhe tsa yona gore ke ditiro dife tse di dirang le gore ditirelo tsa lona tse di tswang mo go yone e tla nna ditiro tse di ntseng jang. Me se tla le thusa gore lo khone go bona jaaka ha forum eno e tle go le thusa ka ditirelo tsotlhe se ene gore lona lo ntse le ditlhagisa nako le nako gore e tle khone go le thusa. Ke a leboga modulasetulo e bile ke solofela gore ke kgonne go akaretsa bontsi jwa tse ene e le tlhoba boroko e kgolwane tse di tlhagisitsweng ke bagodi ba rona. Ke a leboga. Thank you, Cyril. Ra go leboga Cyril. She answered a lot of our questions. O arabile bontsi jwa dipotso tsa rona. Bagolo ra leboga re tla kopa khosana ya rona mo gae mo re lebogele le go itshoka ga lona go nna le rona ka ha ano ha le ntse le bona re tswa re tsena sello sele sa lona re sutlwile mo mesong. So ne ka gore nna ke ithobaletse mo gae mo ne ke nagana gore ka gongwe setse ba la amile ka tsa mo mosong. So le tsa mo mosong ga la di kry so re ntshitse dikhumbi go lata dijo fo go theng di teng fo moruleng ka gore ga re kgone go ba tshwara ka megala go na le load shedding. So re ntshitse khumbi tse pedi ha le ntse le bona re tswa le Chairperson re tswa re tswela ko ntle re ba akanya tsona gore khumbi a di tswe ka bonako setse di tswile dijo di tletle di nne teng. Ha sentse re emetse gore ke checke gore ba tsamaya fo kae ba re ba romile re tla kopa gore khosana ya rona mo gae boemedi ba rona ba motse mo gae wa Lerome o re direle So we want to thank you very much for your patience, for your having been here since early in the morning. But now, for now, as you see us leaving the room from time and time again, we were actually trying to see that the provision for some food for you is coming out well, is coming on well. And then we are also going to, we have actually dispatched some transport to go and fetch the food, because the people who are responsible for providing this, it has been very difficult for us to get hold of them on the phone because of the load shedding. But be sure that we are on it and then it's coming out well. Now, at this point in time, we are going to call on our honorable chief, our local representative here, to say a word or two as vote of thanks for all of the people who were here present today. Ha ke itse gore ke simolle fa kae ka gore batsamaisa tiro ba botlhe le ba thobile. Thank you very much. I don't even know where to start because the program directors, all of them, have vacated the building. Me ke ntse ke tse tšhono e ke mo leboge motsamaisa tiro gore a ba kgonne go laola tiro e ya seemo se sa di masepala tse di farologaneng ebile go le bontsi ba ba sa mo itse. Nonetheless, I would like to take this opportunity to thank our program director, Madam Chair, for having directed and conducted this program the way she did, as it involved quite a number of municipalities. But she did her level best, and it seems to have gone very well up to this point in time. Ke bue ke le leboge
botsadi ke le leboge bagolo ba rona ke le leboge badimo ba rona gore la be le itshokile go tloga mo mosong le kgotlheletse le nyoretswe mafoko a puso e a tlisitse mo go lona ka ntlha ya gore motsoga pele ga bua re sebiletswa se a tshosa ka jalo ke a le leboga boitshoko ba lona go fitlha fa. So I want to say thank you very much to all of you, our parents and our grandparents, for having been, for rising up very early and making your way to this place, because you did so simply because you were thirsting very much for the words that the government has brought here for you to come and listen to. They always say in some of the languages, in English they say, an early bird will catch the fattest worm. So now you have received quite a lot from what has been presented here today. Director General Mesivile gore abe a totobaditse ge kgosi Nyalala John Molefe Pilane ele kgosi ya bakhatla ba khafela. And then I want to also say thank you very much to our Chief Director, Civil, for making it very plain that Mr. and the Honorable Chief is indeed the leader of the Bakhatla ba Khafela in this particular area. Well done to that. Ke bua se ka ntlha ya gore mo provinceng re fatlhilwe me re kopa gore lo ba fatlholla ka re selo se se tlisitse ke tsaetsego mo morafeng. So I'm mentioning this because it doesn't seem like everybody knows or accepts this, because people have been very hesitant about that information within our nation. Ke rata gore ka ntle le go senya nako ke re ke utlwile moagi mongwe wa fa rona fa mme letsholo a re o itse social worker ya for Ward 17. And then I just want to mention that somebody did mention during the program, one of our mother's ladies, that she knows a social worker by the name or surname of Letsholo. Kabe ka utlwa mme mongwe fa a re o tla mo thusa mo tseneng a di tlhagisa fo pele ga boeteledipele fa. And then one lady says that she will offer help in connection with what was raised as issues from here in front of our leadership. Jano rona re le bogosi re le boeteledipele ga re mo itse social worker wa Ward 17. So as the chieftaincy of this area, we want to put it on record that we don't know this social worker. Hange be re mo itse bagolo bagodi ba rona for Ward 17 le 15. Mobile clinic o sala o tsamaya ka di-file tsa bone for containing fa yaanong ba tlhoka gore ba nne le madi go ya ko ditleliniking ko Mogwase ko Moruleng ko Sanfa mme di-file tsa bona ba bangwe bile ba defaultile ga re itse gore re lele ko go mang. Jaanong ke kopa gore lona le mo itseng le motle le tlo mmega le re supetse ene ka laboraro fo kgotlheng. So if anybody, so we want to say that the reasons why we are putting this information to the fore is simply because when we say we don't know her, there is some stagnant work that is supposed to have been going, and we would like to, people let us know in Ward 15 and 17 whether they do know this person, because what has happened is that the mobile clinic is no longer in operation. By the time when there was a handover and a change of things, the mobile clinic actually left with some of the files that belong to some of the other people. This is the situation that we are sitting with at the moment, which is supposed to have been taken care of. But if you do know her or him, let
us. Tell us that and let us know about this next week, Wednesday, so that we can actually record that. Bagolo ne re kopa gore le re feng tsebe ka gore ne re le file tsebe ga le bua. Can you please pay attention to us as we did to you? Hello? Can we please be quiet so that he just can finish, please? Bagaetso, please, re kopa lusisi ba le re kgone go wetsa tiro. Re kgone go fetsa. Ko bokhutlong, in conclusion, botsadi ba me re le lebogile re le lakeletsa poelo morago e edileng go tlogeng ko dimmasepaleng tsa lona ka go farologana gorogang ka kagiso e le tlileng ka yona le tletle le romele molaetsa gore ko le rome ko mositwana puso e re file dikgang re thubile ke a leboga pula. Thank you very much, and I want to say thank you to the chief. ke batla go leboga kgosi. And I want to repeat and say thank you to Civil, the chief director. Me ke batla go boeletsa ditebogo tsa me ke di lebisa gape go mokaedimogolo wa rona Civil. I just want to say to the older people that the committee will deliberate on the contents of the bill, taking into account all the submissions that you made. Itseng jaana gore committee e ile go nna fa fase le go tlotla ka diteng tsa molaotlhomo ono o e tshwere ditshwaelo tsotlhe tsa lona tseo le di ntshitseng fano. The committee will also draft and adopt a report and debate it in the National Assembly. Maybe le gape committee e tle go kwala le go kgwarinya pego ka ga seno be ba e romela go ntlo ko kwano bo setšhaba gore e ye go tlotlwa teng. Subsequently, the bill will be referred to the NCOP to embark on the legislative processes. Morago ga mo ntlo ko kwana bo setšhaba e tla be e romela molaotlhomo ono kwa NCOP gore ba ye go berekana le yone ka tsela ya go dira molao. And thereafter, the bill will be sent to the president to assent, and it becomes the act of parliament. Me morago ga mo e tla be e ya kwa go mo presidente me ene o tla ba a signa molaotlhomo ono o e be simolla e nna molao wa palamente. So in actual fact, some of you that made submissions will be part when we go to parliament and we approve the act. You as members of the community will be part of the decision making in parliament. So ka mantswe a mangwe e tla re ha seo se direga re tla be re tlotla molaotlhomo ono o sainiwa gore e nne molao ko parlamenteng. Lona jaaka maloko a setšhaba ba lo ile la nna le tšhono ya go tla go ema fano fa lo bua lo tsenya ditshitshinyo le ditshwaelo tsa lona lo tla bo lo le karolo ya badira ditshwetso ko parlamenteng. Thank you very much. Re a lo leboga fela thata. Baholo e tswetswe yaanong kopo e re tlang ka yona ba batlileng fa ba hoka ba tsamaya ka maoto ba sale ba dutse ba batlileng ka dikhumbi ba ye ko dikhumbing tsa bona di via Sun City lo ke ra dijo tsa lona ko molongolo wa ko Sun City dijo di odarilwe ko teng batho ba botlhe ba batlileng ka di-taxi ba namele mo di-taxi go sale ba mo gae fela.